Emra ya sre nyankopon se omra ya akomamui moma yemfa enigie mu yen sorry na yemfa yenwom ngoma no na yentu him 249 o se yi no aye yi Yesu ye pon fushraf. Okay. Which is the memory verse. Sabbath. Happy Sabbath, church. Today's memory text will be taken from Revelations chapter 7, verse 2 to 3, and I read, Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, Do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Amen. Amen. Jidi for mommy and mom pie. Cron, ni wa radi. Homende ra, anopay, umada was papa. Wadom no wadoyentina, umaye miesa. Ye ko wiase kofe wiase boy ye bo ye boni tia wo wentwa ye mfiri wanim enne home den so wodi mai nyina be hyiam a na ya aseda na ya yeye entontom ye muade nyina ehira wawrade fisade wa ya ama ye ne doso ye srow enefsani ye mfimfin ha ma on konkron me hyedem ha ma Sabbath jumadie ni jumadie toaso nyina ra be shaw ho animonyam wo ya da wasio twedi ampon ya do churchfo yi hya wonsa hunya mobo se de wadoyetie wo Yesu Kristo di munti amen. Amen. Emra ye
yegyina ho na ye to yen special song hymn 272. Give me the Bible. Mama yentina semra yeti a mission report. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Patroni mission reading no yatudin said I can't do this. You're free on your baby be a yatunidi Andrew McChesney ho. Na ye mission reading no ekasa about onye bia ni dinde Hubert. Hubert he obi na already 19 years old. But now otra de e high school. Hubert ewo adamfo a ono so teacher ewo school mu ho. Na ono so 25 years old. But now oye elder ewo 7-day Adventist church. Any kind of saying. Hubert he obi na ope party ye pa. Or call clubs or call bibia and see every time we be piano or make sure say or be train elder no edinichi every time bia or pia or je table or je insasi so now watch your elder needing say or no so baby but every time bia no elder na emba na wamba na ohunu school na we bisa ne say aden na wamba makoji table say enkoji ni na wamba. Na elder na kashane say I can't do this because oye SD elder any friend any can say and see because na or invite elder enko party no elder so invite ne so message me enko sorry ono so endi elder chi enko and see enka na Hubert enya university mu kwan into the following year no free school mu ho na okọ school. Enti okọ school ni nyina na oguso dwen elder ho say na elder ya sorry a okọ ade ono na esine na so ana na de bia yenko empia wo so ye elder nto ntimi nko to ye na agin so be kwa akohwehwe SD sorry na akohwe de omoye wo ehonti a elder empese obedi ne chi akogene ni
Enti eni gisem ne so okoye n'ani kan ho ye pa okoye na obia ye nice to him upon ye nkrofo ne kasa ye eni bibia enti oye na adwen say every time bia no beguso akoba bia obekọ bia no hwehwe is there sorry na akọ eni ese ne same na Hubert ye say nyina no na okọ keke ekohye de ekoso ho na onko se opeso de ne homa Nyankopon. Enti onya ne second year of school no onya scholarship and call Russia so call ye no ehon so no party sa or call party sa e woman no akọ SDA sorry no akọhye. Enti one Saturday na o madam fo ba ko birthday party ana o call ha no pa omo adamfo bi ono so de Mildred omo twen Mildred sa Mildred ama until 8 p.m. until Sabbath train mo no. Inti Mildred drew hono na Hubert abo eno bisa ne se na obi a birthday party sha se anopa na wamba ena sa time na obey ena Mildred kache ne se okwa sorry ena o se na sa sorry de ekọ ne Sunday na de na okwa sorry Saturday no so o 7-day Adventist. Inti Mildred who say Hubert interested in a sorry no but pa na o na just on person be kwa sorry so oni di nkomo bebre no kache ne say Saturday obey invite no on na kwa sorry any kind of same Arabosam ne say Saturday drew here Mildred Hubert's friend Hubert can show up because na ne near say onim say asori bi sa ho na so aye na adwen so wonko na afin so onom nsane eye niam basabasa no but Mildred egu so ane di nkomo throughout the week no ka chen so any so you ashamed of anything inti obompae man no ni di nkomo sa the following Sabbath no Hubert's edi Mildred chi ene ne kwasori ene ka ne saying okoye nani kan ho ye pa na otie nsema na ekoso the following year Hubert edi ne huma Yankopon ema ye bonesu ene ese ne saying. And then Hubert active church member now encourage and say ye nyina ye bekwa ye beguso aba sorry because enyama bebre asori mu a yesua eboyen e wo your life mo any esen say amen. Mommy enka amen biem enhye nyame enu amen. Misre Onyankopon enhira ma wo ha enemi ameka say Yejina sansem we nyina aso ejina Nyankopon adom mu ejina yen sofo apiaku bi Kwarteng Philadelphia Church ema ye nyina ye ho akwa ababio ene ese ne sei migidi ye se brepam no ye beyi churches no akre nyame ena enbonyam nka no se de midi kan ye no se wode mo aba be kan ye nsa asomdwem migidi ye se ene ebeye nhira mame ebeye nhira ama Yes, Remo, Tremo says, I will pursue use bathroom. Who peer free her, now every door be our baby peer free mono. Wo be call left, steps be or where I call from home. Ti would drew a man the end walk nifa, and a man the end elbow cum. Intis all person who easy one. Bibia is so set, a quine edaho. It's so amazing, Sir Kwarteng, ye shall see and chai cry, but ye were 11th lessoner and ye de eba every year. And ye see the same. Sir Kwarteng, Yame anke bibia antrewa. Yame anke bibia antrewa, and I say, when ye bibia crana. Have it in your mind, they say, Jesus is a winner. And Satan is what? A loser. And no quantity me ma would pray as I will be called your year winner no chain. Now the chance what and this week you know a 2 parts. Part 1 this week and then part 2 next week. The seal of God and the mark of the beast. The seal of God and the mark of the beast. Yeah, someone and I say it sentence title emo edu. See, you cancel the seal of God. What is the seal of God? You cancel the mark of the beast. What is the mark of the beast? And Sanya Mammy, and he fana ujina, and he fana mijina, and he fana me presa meko, and he fana wo presa obeko. Mijidi yes this week. Nameya wa drum Emma will be a Sabbath school. Any yanya every Thursdays, yes, I share as church. Na yesi anonsi yenya bibi efrimo.
nyame wo bibi ka kyerɛw nyame wo bibi ka kyerɛ me enti me ni animu me gidi ye sɛ ye nyina ya very prepared yɛsua adeɛ na yɛde bɛboa ɔkyerɛkyerɛfoɔ no ama na yɛ so easy for her. I don't think sɛ wɔduru ha wɔwɔ ha yo yɛda nyame ase sɛ ɔde waba asomdwem Sister Barbara yɛbɛma na yɛ so easy ama Sister Barbara de misua yɛde wusua yɛ ɛmoa ɛne question bi a wante aseɛ ɛha wadwene fabra na adusua yɛn dive into it na nyame nom yɛn na enti ase nya adwuma yɛda mu ha yɛn nyinaa empanyimfoe yɛbɛka ha yɛ mɔfra no ɔmo bɛkɔ ase hɔ yɛwɔ cornerstone yɛwɔ PowerPoint any children's department yɛwɔ baptismal classes all these classes no ɔmo bɛkɔ yɛn a yɛabɔ asu yɛyɛ mpanyimfoɔ no yɛbɛtena ha na Sister Barbara ofri New Life Church abedi yanim akyerɛkyerɛ yɛn enti sɛdeɛ mekaeɛ no she needs our support and ultimately no she needs the Holy Spirit enti as we listen and contribute no yɛmfa mpaebɔ kɛseɛ ɛni n'akyi adenti na mama yɛn sɔre ne yɛn to yɛn closing yɛn papa mu nnwom no mesua Yesu ho nsɛm pii yɛwie a anasa yɛmɔ mpaeɛ yɛmɔ teachers prayer yɛwie a na afei yɛato nnwom no na ɔmo bɛkɔ classes no akɔ na afei yɛde adesua no ato amkyɛ ɔmo ma yɛmɔ mpaeɛ yɛda wase yɛndimafoɔ ne yɛbɔfoɔ wadom a ɛne kabea nti wahu ma mmɔbɔ wayɛ yɛ adom agye yɛn abaaba ɛfiri yɛatenayɛ yɛne yɛforo ka nyinaa wode abɛduru asomdwoe mu yɛkasa ase danka wo din anɔpɛ yɛhyia w'anim ɛwɔ Sabbath school bere yi mu yɛsrɛ wo na ade mfomsoɔ nyinaa kyɛ yɛn afei bere a yɛbɛbie w'asɛm yi ma ahohom kronkron nsane wafena a wɔbɛkyerɛ yɛ adeɛ wɔn a ɛkɔkyerɛ nkwaraa no nyinaa ma ahohom kronkron nka wo ho kasafa wɔ mu ɛkyerɛ yɛn na bere a yɛbɛte w'asɛm no yɛayɛ ne yɛfoɔ na woba yɛn nyinaa anya nkwagyeɛ ama yɛn kra yɛda wase anɔpɛ yi sɛ watie yɛn ɛfiri sɛ yɛbisa wɔ yɛn hen ne agye nkwapa Kristo Yesu din mu nti amen. Mr. Sadisua no ɛdɛ ɛna yɛ time no by 10:30 na yɛapɔn enti sɛ wowɔ contribution bi wowɔ question bi a na wayɛ ne short ama yɛn mama yɛn sɔre mmerɛ a yɛto yɛn titi mu nnwom na yɛde sua PowerPoint wɔ hɔ baptismal class nso so ɛwɔ yɛn nsa wopia a wokɔ straight ɛdan ebi wɔ hɔ enti yɛsrɛ mo sɛ wowɔ baabi a wobɛtumi ama na konya ɔno nso ne die amen. Praise the Lord. Hallelujah. Many agye paa sɛ nhyiamu kɛseɛ sɛ Nyankopɔn ama ho kwan sɛ yɛn nyinaa yɛmɛhyia na yɛnsua ne ho adeɛ na deɛ ɛmɛda kyɛn so koraa ne sɛ mo abɛn paa mo abɛn nti ne nsɛm de mo nim deɛ ɛne mo nim deɛ ne nneɛma a mo asua ne nyinaa bɛka ho na adesua no awie mu die pakyɛ ɔmama yɛ mo mpaeɛ papa wopɛ yɛ agye yɛn nti yɛsrɛ me boa nneɛma yɛ ho kwan na gye yɛn wɔ din mu nti amen.
Senya yenua ba Pauline di animu maaye no. Yedi sua no. Etoso edu. Meboa. Say one pass. Na why the betting I describe picture na da ho no amaye. Biemu na ka picture na da ho no ho asem kakra kire ye. Se fadisua na ye ba besua no ho a. Obi sister. Picture na da ho no na nipa na oda ho no light bi eda ne moma so na odwan na oda ho no so no light bi eda ne moma so a kire enso na onyankopon ede enso ne ma no ene aboa no so na ginai amen na nyame sra oba na oda ho no mehu number bi ewo ne mama so ese number 1 ana mi meti say enso na da no ugidi sade na kire say enso na kire say nyame da etoso de be enso say ye hwe yanka abosem na ewo Revelation and I did 17 so chemu mienu ekopem miensa me pese nipa mienu ba ko be kan brofo no ba ko kan ni chi na maye na me pese ye be kan free ti chemu ba ko no ba ko mienu miensa me pese ye kan ni sa Revelation 7 verse 1 to 3 na ye hwe de e ka kire wo ho Ose ye chie ni mi hui abofo ba na wogina asase entwe aso nan no ekrekra asase enframa enan no mu na enframa amo amfa asase ana epo ana adue biara so na mi hunu abofo foforo a okura onyakopo ote ase no enso ano se ofiri owia epoye eba na odini kese atiamu ekre abofo benu a wama wo kwan se won ha asase ene epo no se mu ha asase ana epo ana enua ekosi se yedi aginaye ebesi yenyakopon enko a emomaso amen mi na nyame so obi kan brofo na mai verse 1 to 3 Pacho obi amie sanya ministra Pacho Revelation 7:1 to 3 was say after this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth holding back the 4 wings of the earth to prevent the wind from blowing on the land or on the sea or on the tree. Verse 2. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of God. Amen. Amen. Ninya ministra. Na ochi adesua ni nyina no. Ne popa ne se
ensonsoye eda onyankopon ana Kristo som ene Satan som de ebehunu se onyankopon som no ehia se de nukuradie ena be som no na ne nyina mo no odo taisa osom na chi na so bonsam de ne de eye cohesion ana se eye force bi no de force ye tina mi bisa se de he na abesom de odo ta chire no ana se de o hye ye no na abesom eno se enwie no behunu ba baabi abegina baabi utimi ka se wo gina finfin dabi so be ko ha so be ko ha ko se de Joshua kan se ono ne fifo be den ebesom na ka me kuna ke wa ye ni wa ha nyina no enam se Yesu ade na siesie ye nti ke nyina timi aka se ye be ko Yakopon afa nyame Israel da nka bo se ne kan no se the seal of God and the mark of the beast. Why not until the mark of the beast? Why some da? So what why some person there? What here? At the end, say now city as sefa. Say now city as sefa. You na Yesu yo. Aha, Sister Paulina. Yeah, see, a bedrock 666. Well, Mama saw need those things, no. But the mark of the beast, no, Obia metro bibia ngo Mama so. And Obia metro bibia engo on saso. A ya journey. Dear would be dear tree. And on a betre who you worship. Say the Sunday law ba, and answer and she say be ba, nay contrary to the Bible. Nessa, what did two more? You have the mark of the beast. That's what it is. So what did two say? Nyankopon so na bo osoro ni asase. Wono nemransem du no. Ena mediso anase ubediso. Mi nyimu baako ento nchen anase mi nyemu fa enya fa dia. Na no so no. You have the seal of God. It's the mark of the beast, no. It's where your mind, no, ebe follow no. Eno na etre. And man yehu because the one show ya bibia anything or say yeah we should know the Bible. Said ye Yesu hu no ye nti bon sam the bibi ba na ye hu say no. We enye sa na chro no eka. Amen. Nyame sha menua. Na so bia nim because na covid ba ye almost mark of the beast na eba na ye chip bia ye de ebe hye wo hefa se won saw se wadwene mu. And so, yes, I can't net here. Now, so how many times I want to say I can't the seal of God once him? Mark of the beast will be in him that the seal of God on swear. Yantanka. No, sending in our so marks. The mark of the beast, you know, our mark. I'll see him on the trogo. Umoma so, and no so, but the seal of God, no, you say, or him fan. Our mama so, send a million and a can. Yes, our mama so said. Ya tron, then go. Ana won sound say a true mark of the beast no go and now there be na junior a doubtry mu won say we hear Philip for man or say ya ma junior there be ntena yemu na adwene na da bia because adwene doubtry mu no that is a vehicle and only car a foul do to kwan ba bia okobia obia no wa adwen bone betime ya ade papa no bi so obia no so adwen papa ba ya ade bone enonti ye kasa mama so a na adwene no na hon kronkron no ede siesie wo ama mredi edi wanim na ye ka seal kran so ani de seal enso ano yede yemra ye fem yede bi peso obi wa haka yede me pa cho woni ma na wa ba kam ye nyina ate yawo Ghana yawo Jesus one yawo Ghana no ya ma no twe papa me letters a wo twe letter no silly ano no say de obi hu ti bi a yes silly letter yata like yata ya de bibi atare ya minister pa wa ba fem pa o aba fem pa yes wonim na de didin wa kire no ono nyo no de beti ano a wa ye de be abakro no e de be biem ya me so
Yeah, Miss Somi who ye, and I said, he made it simple to understand what the mark of the beast. And I said, the seal of God is that in the end, the character of Christ, and it may define where I stand. It is the mission of the woman who made there. And Luna A define me, it's the mark. Yeah, it is said. Nyamkopon the character ni be a woman na me demonstrate it around. Now people see it and I say Nyamkopon who. Yes, I'm on his side. But if I don't exemplify the character of God there, then I'm what? Exemplify the character of what? Satan. No, and no define where I stand. It's the seal there. I see it as what? The character of what? Amen. God in us. Amen. Because it's easy to, know from that. Amen. Momena nyamia so ina do e hoda. Se e man share se ni o me market theater ye kira. Da bia na etumi ye de pa. E ya no kra. Na se beka ya. The seal, no one said your sister be demonstrate here no. Say ye seal bibia ntimi free monto because ye seal. Eti when Nyankopon be seal wo no. What close to? That's your probation. That's basically what it is. It is wasiliwa. Anything we can say, hold all the 4 winds, So basically, into those people, are going to be the people that 144,000 now. Bible can't want them. Just said they will not turn back to go to their end. And I say when you the mark of the beast and also need you know what they seal you. Into who said they revolve around you no. Bonne and aoya and noir and our kosoye. This is the time for us to determine where we want to be. Because ye nim wana of that seal no. Ebeba meso and I say beba also. Yamisha. Yamisha. Na say seal no me de akitu abi kan. Yo. What the man shot there, ya timu, ya bottle, silly, ya silly has seen, it's silly, quite na baby, upon something. Amen. Amen. Sebekaya, Hannah, a pencil, seal the ejuma. Daniel pencil, seal the ejuma. The idea who he has sent me on a kind. A basa and material non documented, very authentic. As I preserve no. Na sound so secure bibia no betimi ade ben ase no nyame me ente ase da sa sili no e koso pacho me mo akakra pacho ya you are betimi aboa yo mdasi se ye hwesi na sister di kan ye na letter bi a ye sili no yes before say letter ni bedru ni ranche no na stamp so ye dai e ka ho ene ni mani di mo ni enim say before say nyame be sili no na kalata nyame wo no ana yesu wo no na wo dada se woni kalata na wuntimi nya seal no that's it. Amen. And I say no o kan letter no won say na din su gu akiro aha e din gu akire asa na ya seal nti say nya letter nya wo dia onya de be wuntimi ntia no mommy hwe obi nka Revelation 14 verse 12 my Revelation 14 verse 12 ni hwe de bi o Amen. This week's Sabbath school ni na ejina abofo miensa na otoso no ne nkra asem ne o ka kire yin ana wo ka kire ye se aha na hwanfo wo wona wo ye de ben se ye hwa de enti o ka se o mu kro Yakobon gidie mu no ata nto atawo de na hwa ase no ahwa ase ache eno ntina otrofo no hwa ase no se na sister Paul na kan o se Satan loses, God wins. God wins, Satan loses. It's them beyond to us. I told you the host and your shop quaya. A brand new Bible, yes, Christo. At a tear, you didn't fair moon. A young fono, or Tayahodwa, your domo fair moon. Now, so a brand yes to San Sandriano sono. Bonnet a bono so.
Ama ono ne Nyankopon tam ye deben ete nanso no okura bibi sonko de be na okura de gidie e wa Awurade mo sese na esitie bia no ba deben ete se Nyankopon timi di nkunimu a na ye gidie a sorry yes Kristo timi di na ye gidie a onya no Onyankopon mu na ma na timi gina ye. That is the steadfast endurance. Ayade anya de ben ehihim. Now, yes, if you are David. You have to work towards it. And so we are Juma and San Wanya. And until at the Sunday Maya said, a baby bedra, ye better, yes, some over Kaya. Israel for no Koyan Quasum, Uncle Kudin Quomo, Ewo, Israel, sorry, Egypt. Mumia Shakwaya or Tayahodomo Fermo. Saranso, and ye near Penny Daniel. And also more call Babylon as a no. At the end the book Nebuchadnezzar ye see honini say one what me gina pintin no yes otanya fe na ahase o ahase ache na beto aswa na no na esiesie am ehunu say the seal of God and now the mark of the beast na me ntase da eno nti say no waka no ye po ota no obeba ye beta yen na ebedru mre bia Emobaya dinye. It will mean Revelation chapter 13, verse 15 to 17. Yansha, they are not so all country or Yesu, what Timmy did you nya yenunti, Amana Yankunim before, and to a say as a yanso, Yenya, yes, Christo Mujidi. Yan funny Gideon bin Yenya, decided Gideanoa, a baby I may Yankunim before. Mamma Yanko, Revelation 13, verse 17 to 15. Yohana disem etre dumiensa yimu edunum kosi edun sono. Na oma no kwan se oma aboa no honi no honhom. Na aboa no honi no mpo akasa. Na wama wakum dodo a wankoto aboa no honi no edunsia. Na oma nketewa ne akese adefo ne ahiafo adehia ne nkoa nyina penema wo hye wo aginaye. Won sanifa ana wo moma so edun so no se nanso obi ntumi nto anase onton gise de owo agiraye no ana aboa no din ana ni din akonta atwere no enko amen minu ya minister maybe say ewie ewo mu e de oha pa na ebeba Onyankopon maso the thinking cancer me a kind or having a baba or so. Or having a baba or so. I can kind some no ama you said or more intimate talk or intimate and tongue. Na afe or tie any a cum ever bound so. And see Kakramede e banono. Amen. Now, Sadia working, is it pleasant? Idea, kono, and an idea, ede. It's a bed. What do we do? And until say no, you hear steadfast endurance. You hear say you develop it, and I say in Yasa Chadiano, a free Yamen chain. And yes, sir, Sabre no drewer. Sa eni ya eni ohawa ebeba no yentumi nyina ti adesua no ka se ohaw nketenkete a ye hia no saa mre no se yetumi eye nokwafo manyame ne yetumi di so nkonim kakra ana yebenya saa steadfast endurance no na saa bre ni dro a yetumi nso so agina ama Onyankopon amen nyame nshira opani ya obi na cancer is always easier said than done. Yeah, can I say they are not cut. Stop, Paulina. Where we are and youngster home no now more and I am grow towards it. Say me wo na say obi eye mi bibia. Metime de cheni pano esa kana bata me ho ana say me pushing say no. Ment na ho ma on fa sa de we. Sebe ni asa use word bi. Emma me di me bio me hwa me ho yi ana se me hia bibi free nyame ho na me ma set time amanyame
me hwe de nyame no time o me ma set time amen nyame na edru ho na wa anya chese I don't have that patience to wait. Ni nyina eye niema eboa yen. We have to be able to endure. We have to be able to tolerate sebe and prediasa nonsense. Say ye nyasa endurance na that time no chese it will not be that we cannot change overnight. A working process. A working process. And nothing in your mema quine, Emma near maybe be fire quam, or be my sister bedi matem. She se meti me enya akumebi edi sister. Meti me endure a tolerate sa near mana or de ye men. War prepare ye and yanom. Eti de ye komu biano. Mama ye hunu se nyame prepare for something. It's not pleasant, sister kind. Yes, to say I say no, and we will get there. What did he say? Major, I didn't know our pa me. Yes, nyame pa no. Why? Because one pound on so and coming no me no. Ye ninkwa. Enti mama ye mfa we ni enya more practical na ye hunu where ye wo nyame so prepare ye towards bibi kese bia ye ntimi turn around 360 enkonkoye. Just say yes endure towards it. Amen. Amen. I mean, Sister Paulina. Yeah, to us on. Mama yankai Revelation 13 verse 1 and 2. Mpacho two na nyamisra sister nyamisra adebe na what free sa nyi to asem ye kan ye then na debe na what free mo Mpacho kakra meti free mo ne se oka aboa bi a otwease a eye bonsam ede ne tumi negwa ene ne tumi kese e ma no na sa aboy no or describe no say or the characteristics of ahinia Nebuchadnezzar da ye mu no ohoni ohun ya Daniel echeche no no or omo features ni nyina ebi na emre bi nkan say na o etre enso a sa ni ti no mo ba ko no onya prakro na osa sa prakro yi e ma no ho ye wiase nyina nwonwa e ma omudi no echi Pacho kakra meti free mono no. Me da so panya mi stra. Obi so ho odi bi beka ho ana. E pacho ane. Me so me mo kakra ne se ye hwe enfoni na trosem twakire siesie ya. Me nua ba ye kenka ya. Ye nyina ye nim se Bible ka tumi a. Ya hwe emre bi ya atwam o Bible mu a ya bakose mu na kire se Roman tumi ebe fa wiase nyina e de ye ne wo mo ankasa na wo mo pa na obi ye ntimi nye wo mo bibia na mre ekwa animu no ano e ba fam aba fam abedru ne enti se aboa no a wo pie free epumu a wo de mo amiensa na describe no e mo no miensa nyina wa ahoden abususem no ayatwere won mo maso na kire se wode nanno eka nyankopon ho asem bone bibia nyankopon aye no wo pese osesa no wasesa emre ne mra wode memenda akoye adwumada ede kwasiada abaye mefa so wode memenda wode kwasiada asesa memenda eno ye abususem a edi kan a wo kan e na ahoden na wode ba no ntino wode saa mo amiensa we so egina ho e maaye Bible kind of say sabre no Bible friend no say papa tumi na aboa no aye pira no e na me say ye condemn ni tumi no ana nya adwuma bi mu ntire ne ye pira no na mra wo sorry free pumu no wo de ahodene e mo emi ensa nyina ahoden ene na busu sem a obeka tia nyankopon ne nasem ene ye hu no wo no mama so no nti e bra
yasana ne yade no pirekuro no wode ahoden kese awie bremu adisem enwomade ma yesese no kire se ne tumi no a wode ya adwuma mre bi atwam no o sa be sori biem na wode abeha nyame ma enti se eho no me de me ti ase o mu ne se saa de no a esi ye ne ye de ne a ebesan aba enti na adisem ma ye ho ensa na ho se ye nhye ye ho den na ye mfa nyame asem ne no nko a ne betimi aso ya no afiri wotwease na na abufuo kase a eba no Kamisra ane ya kan say asem nyina na waka no ye hwetumi na sorry ye na ejina oma Roman the Roman Empire ye hunu kwan a abra ye wo Yesu Kristo ketekete ne kwa mo fa so a ompa se nkomuku no ama ne papa ne maame de ne dwane de ka ho biem omo governor na obo a Yesu Kristo kunfo ne afa ne say Pilate no obo Yesu Kristo kunfo ana omo bi nso ene kokun no mebo a ana omo bi nso na de pian ye de be ewo no fimu ene ye kosie no so omo na disaster nso ekoto opo no ye say omo tata no a ono kro ye duamono kra ye ni se na ye ni a ye de be dua wuye ya me hu ye moboda it is omo tanwa free ashase ebepednanso he always loses and God wins. Hallelujah. And so say me no say church mo no Satan pray say ye besom no Yakobon de wode odo atachire ne sada ne say na kasa o kasa chen eye ene boko no de frey say emra ne nten na ena ne no wo wiase ne so doors to so ante pa wo hunu ni na de bay frey wo no it God on my the sunny ears I betimi atene ne a one ye kasa acho worship na me pese me draw your attention to niema bi a wan hwe ya wo yete ha ne ye twen say okay a Sunday law na eba ba na yen ya no ye yi bibi a ye worship e bi na ya dwene kra e ma so won said that worship no eno na Satan wo ye so eager say wo benya so bad and that started all the controversies woni Yesu Kristo nyaye he wants to be worshipped. Entina ewieye mre no anase even now no worship no obegina so e de atwe nipa bebre aba ne nchen e de na wa me bra mu a me take no so high than nyame a obo me eno eye worship mame enti as we search our hearts as we search for the truth no bibia se madwuma ena no me taking so precedent over God your worship enti mama ye nhwe ni ye e bia na Sunday law no ameto ni ewu ko but na ma ankosro e bia na wa ankosro because me di bibi ehia se me di be di nyame anim no e be di nyame anim e teki nyame e be share ase enti mama ya adwene enkosa na ema no so enema nketenketi bia bonsam e di wi ayen ye hu amen ya me shrap me person obi bie 1 Timothy chapter 2 verse 5 says ye hunu say to me na waka no papa to me oni aban na ka bom eno mo ba be ye adwuma eno nti omotimi ka se me ma brebra ko me ya bone a me ko papa bi na me ko kan che me ko kan bone nyina kire no na so mo me anhwe de Timothy ka kire Automate radio sem o say na onyankopon kro e na oho eni onyankopon ni onipa entem gina for kro ono ne onipa Kristo Yesu amen hallelujah it is obi ti baabi na so ono so oyementem gina ni a menyintuma na dia o se oyentem gina ni wasase so ono onyankopon ye pe no ye se ayabusu sem bia te se ano me ebi nsida no se sa kwadu kro ya so ye de bi boy Yesu Kristo abra na
bubuani bi yare a na okwa akopa yaresa na oka kire bubuani ni se wodo boni echo ede be na Francisco no kan wo carpenter ni ba Mary ba na aso de boni acha me nti won se kun eku ni nyina akwa na gina sa de ba no so na so no no kure sa na Yesu no ka busu sam ana da bi no ka busu sam because why dey bay it no wo kwan so de boni eche but say me see me ye plan and tem gina ni a na o ye koye boni no be ka kire me a e busu sam na se nya busu sam now so any so be was as so ha or say he is a representative for God na no feel so representative what me abade there be it is na no just you sense that you are for nin kosi for nin kosi pope so say pope na yesa there be a system bi e wo ho na sa system no and na bibi so na ye adwuma kwan na di akire a o ye say adwuma no eno to na pa no to ma akire ye. Now my last question is someone friend. So Sadia, would you say? Why am I in the house who are Baha, free Maryland, Baha, free New Jersey, Baha, free Virginia, Baha? Any obia obekwa sorry chana. Ye nyina hwana esum nyame. Hwana esum nyame. Bacho do person ya na me gina no kan yiti. Hwana esum nyame. Pacho megidi se di ofri akoma pemu na ogidi se di nyame aka na oye bia no osum nyame ebetimi aba se homeda ka nyame mransam no ho ebetimi aba se obi enya monti ase nti na onyamba meme na akwanfo esum no ti megidi se nipa no so ofri na koma mu sum nyame na kakra enam yeso obi so oba be hu omeda ho so ho nokre no a ono so sum nyame enti nyame se nyon me wo nwan ko bi e wo ban na chi a esese omo ebem be enti yebetimi a wahaba na yen sum nyame me da se pa enti you don't have to condemn obi a okọ ayi pesera sorry no enya wo adwuma no wontimi nya saade no yakopon fa ma wo dia wo ye ne se ne yaka no ubetimi ama yakopon ho kronkron asowa no abro be sowa no nothing will shake you yaka se ento a sambe no woni ahoden na ho kronkron na be de ebe mu ahoden a wodi begina eno na ese ebo ho mpaye na sab kraman keten a wo ye mu a ye me ye hunu ye ho no samre ekwa nyina no siesie etimoma ezefu enfa nye enhye ho se ye nim homeda no ka nso ano no ho but nma wonim no nkyere se ye de be wo sum yakopon ya minsra ye me de besia se question bi wo ha na ayi bi wo ha ye family ni ye desua no me da mwase amen. So the American said their sister kan no. This is all going on because of the controversy between God and Satan. It's not about me no kura, but bonsam na ni bre no de abesoe yeso. Fi se oni obi a e na yen so sebe yen so ama ne kwan e na wo ye yen de wo pe. But said the Yesu ato ne nsa afra yen no se momra. And question last contribution on said 2 weeks ago and last week we learned about Babylon. Babylon na da ho no nyame ma wom. Eni nti wo kan adesua ne kan say he is going to pull ne ma from mumfi. Free or mumfi. That's the Babylon. That's nyame ma e wom. And I ye 7-day Adventist no so no bebre betiahwe. And say nyame na ye kan no Revelation 14:12 no. Was it one ma okita onyankopon den ahyede wankase odi homeda nko a. And what is nyankopon ahyede? Is the whole 10 commandments. Na wo musa kita Yesu Kristo gidiem.
enti sɛ me de homeda no etwa me ho ehia na me ni me nua me ne ne tie no yenka heaven homeda akọ because mintimi ni obi ntina wo ho ensa ne ma no so e ma ho enti e ya asem se be ma ye nyina se charity begins at home. If we want to have the seal of God, not the beast, the mark of the beast there, the 10 commandments, and our country say and of course, will be anywhere or them how obey me 10 commandments no so. Jesus Christ said, obey boy, obey manayemre amayin. So why don't we yield to Jesus Christ and let the Spirit enya ma ho odin kitikiti no because bonsam no ye hu no was so saying Yesu kranka wo ya de na reform, so how much more me know me enti without Christ no ye bonsam obefa ye say enti let's yield everything to Yesu na o moldi yen na ontimi fa yen kopie na hiniem fi say he's longing to have dinner, to set a table before yen any nature. Enti wo mpewe me mpewe ye pedien adenti na ese etina wo ma bonsam niema bia ehia niema nketenkete mama ye nyese bie hunu yanka na aka achiri and this is the time. Amen. Amen. Pachobra tam ya so ndo amaye yo so me person dey one simple the first year the tia betia na ne charo no ekwan a what say Sabbath school no chire no taye sam ni ade no ye metran ka se bi otaye ne be ben ne ana se be ba china se se na mu nyina no otaye na ne na mu bi ti se wu adwuma mu na akohia Sabbath e very challenges fa because the adwuma bi ma na ya ka cho se adwuma we e se oba Sabbath adwuma e se wutimi gina ugidie so ka se adwuma we mi timi ma me adwuma we but say ya just be o ye mortgage yentimi ntua ye dan ka yentimi ntua enti no se okokoye se adwuma na wataye na mu na onamu no bi nyina no wo hunu enti ya de a bom ye fa like a set ye hwe yie e wo ya na mo tu a ye tuo no wataye na ya de a ye namu nyina ye namu kakra na wo nhye da hunu because Sabbath ne ba na se adwuma no wan kwankọ ya wan hwe ni ya obetena fie bia be bosom ya afrekra na wo nya adwuma sa ta ya ho hie mu ade pa basa wutimi gina na ka se no matter how say the city bia no me gina wo yesa na wa manyankopon adi nkonem enti niema ketenketi bi wo no ma me yema ya nimra ye ho so ebi te se sa niema bia wotime wakame ne sa niema ni nyina no e ya ade a e challenges ma ye nipadua nyamsum no se anhwe yi a ye de nam ho ketenkete sa niema beba otan beba afa de wantimi am practice nti e ba na beba obo e de be na abeye nti ya ade a se etimi start from eneno near de continue me bona se bia tiny bar nzalo beka tiny bar na che se nyame adom no na wonem mo timi no se yin aho ode nyakopon na e be boa sister Pacho wi ana o twato amaye kakra meka ne se mo mi nsua twresem awiemre mu se ye nsua twresem a ye bedida na ye hu papa ne bone da se won twresem na ma konkon ne kyerɛkyerɛ na wo ti ase a be hu papa ne bone na bibia no enye se watim no makame no umfa nye wadwuma na abɛkɔ anim tin na konkon ne be ye omu adwuma mi nsua Bible na awiemre mu akɔhwefo ye de da ye nsua twresem mi nsua Bible na be boa ibibi. Amen. Bacho. Amen. Sister we na maame bra we na wa kasa. Bacho be dina na kasa. We na wa kasa no your last one. Baby kakra me kan me wura yi ne comment on be oba na ye me dese. Won say yen akwanhwefo mostly ne ye taka ye ka egidie ene ye fapema ya ne ntambo Kristo edin ya ne ka say so wa anyere ohu ani mra no so awunya nkwa wa anyere ohu a nipa ko di ntimi ni mra so won so ka ye ya me de pa no na me emphasize no ebre bia no Yesu Kristo ahoden ena ye hia won say adwada de no o can be because the faith of Jesus Christ. And faith of Jesus Christ. Faith in Jesus Christ is different. And the faith of Jesus Christ. So
Say you benya Yesu Kristo gidie ni bi. Ye benya na gidie o Yesu Kristo. Yesu Kristo ni gidie ne say. Yesu Kristo de ho to Nyankopɔn so akwan bia so. Arunti de wiem atumfo. Esum atumfo tumi bia ni ho. Ani atamfo bia ni wo betumi akɔ atia no. Ebise no wɔde ne ho ato Nyankopɔn so totally. Anuanom se de ho to Nyankopɔn so totally a. Ene ma ketekete enhaye. Sama sa ubehu ebe say ebra Paul Corinth so ko yere baba no 1 Corinthians chapter 3 asana make wo dru ho we say Paul we yetimi we say Paul we yedi matem da bia na ye complain kete if say gidi ni wo na ye honam fom ne ma obi bo ni tie na ya oya obi ka say tie na ya oya na faith of Jesus Christ ne die ehwe sa na ebe nyina ekuko na nim amen so the group otaye amen Hebrews chapter 12 was a movement advance form no kuma twa ye ho ahia ne ndika fo ne wiefo Yes Christo say wan ferek asend bia hu onam sa afi say no onim bota bia ne sabeka agidifo si enim botaye aye hwɛ ne enim ne ye fa ene ma ketekete no enkaye obi yo bibi kwa oni akwa no ye obobo o se ja fache sa pepepe la na fe ye nya faith in Jesus Christ, faith of Jesus Christ and faith in Jesus Christ. Now I don't want to say yes I can overcome. Yes make me a Christian. Amen. Pacho last one. Agiri for ye wade. Akwanhwe for ye wade. Amen. Yo, me jina sister quotation o kan last na so Timothy mama no. Asem a o kan no ho no. E na me jina so aka say, me say wa me ehunu say entem jina fo ba akopɛ ne ye wo no. E na Yesu Kristo. Na ye hwɛ sɛ de ne wiase ahokyerɛ ahohiehia ye namu a. Wa nhwɛ yi a wo bɛgye nso ano no wo baabi. Wani da ho sɛ ya wo gye nso na wo nhunu ye. Ye kuro mu asofo a omugu ho sinya mu se nemmere die se wa mpanyame ni pabi amana ma wa brabo mu a wa brabo enye wo kwaje agina ye no enti ma ye wa hei e ma na enim se ye twe akra e ma asofo e ma na twe akra e ko nwuma mu e ma ye wo hawo pa e wo saa na ma no ho nti si enim a ene de yate agina ye no wo se ye mienu ida se wo gi Nyankopɔn de ana se wo gi obonsam de enti se ne Timothy kan kire wo se ntem gina ni ba akopa e wo no wo ne Yesu Kristo a ma wani na ho na wo mfa wo nsa enkogie agina ye ana mfa wo ma enkogie agina ye ntem gina fo ba akopa na wo ne Yesu Kristo enti se wo te ha na wo sofo wo Ghana ahwene ye sa wo te ha wo sofo e wo Ghana sesesi ne ye matwire nguye moma so agina ye den kasa fa nsa beto wo ne emfa mu so na emom sa ne ma we no a etwe ye no agina ye no wo gibi sa wo te ha na sa sofo bi se wa ma wa brabo mu ameboa wo a wuni Yesu Kristo ana wuni ntem gina fo bi a wo gi agina ye amen nyame Israel woni die mu nti amen. Mama yenka amen biem hye nyame enumonyam. Bigidi yese wa ma ho kwan ama nyame nhira ode adom wo said ye menso mama me ho kwan na ne ayesre no ne se obema ne honhom no aguide yen fi se yen ya ho odin de we cannot stand Satan, we can't. Into no with him no everything is in success. Amen. Next week we no ento aso na eno so take you into another dimension. Me gidi ye se wo be prepare ho se wusua wunyante ase nyame se mo nhwehwe me na mo behu me moma ye nsua nyame asem na onyi ne ho edi ntre yen sabre ye bestre na New Jersey Women's Ministries mo aba be ma yen closing song ye New Life. Okay, New Life ye wi na yen closing prayer no ato aso mesra moma yen sorry mra.
Eradi saying biem. Amen. Nyamisha mo new life for Sabre yebet sorry emra ye gi yen closing prayer. Na me gidi ye semra ye bom paye no. We be reflecting on this week's Sabbath school. Na Nyankopon akire onia esese woye. Mopacho mangatini mompae. Ereda sada. Ereda say omuni bianca just so say ne wa maya bedru so syndrome. The so say odio mo mu free chicha bedru ha syndrome. The so say the ne program in our shonsa. The so say that say no mo esua wonsem. So say boy the esua betimi ayu so arabum. Now ba ye betimi akọ heaven. The so say sharing e wodo bizam bom pint. Amen. Say Sabre ye besi se ye ho na afa ye atwen ye health talk. Kristo muma. Kristo muma. Kristo muma. Kristo muma. Kristo muma. Yebekwa akodru ewiase meti ye mai esombo se mai esombo dia ene ne na ye besua se ye ntena ho ma stress entity ye nam ene esi Erade saying se ma grace free you catch me say meet me ama health talk no se ma dia na menka ho asem o se ye tibi da bia ba se ne stress isi ye nti so betimi atoko on stressor nti ne ye beka ho asem ne e stress and women's health. So the biani abeka breast cancer, near cervical cancer, near so many cancers, diabetes, hypertension. But all these and your money ni nani one faribai. Na ni faribai ni mubako any stress. Inti ene ye benne ye beka say ye betu ye pesi ye tu diana se. The maya ringwa bebrebe but on stress inquire so many nyoma eden yarewa eba yenso. Inti ene the beka ho asem no was stress and women's health. Na me quotation me no am power ye me research me hu ya wo Bible me beboa ye na ye to me e de atie de ye be kan na se ye de edi ye discussion anim no e ba ko ye 1 Peter chapter 5 verse 7 or say cast your burdens onto what Jesus for he cares for you. Nti burdens bi a ye komu ama na ye stress ama ye no ene Yesu Kristo catch and said yemran in chain no beje. My second quotation no Matthew 11 chapter 28 or say what come unto me or you are heavy laden and I will give you rest. Tie ni na ya stress ide and na no pay muma ye mie ya sum na ye ntie na ye ma Yesu enche ye nkwan na de enso so ye betimi ya aboa ye hu bia no ye may more stress entity because stress a dear will be brave yenti mention in cocotte. Na say ye cast stress cry anything. Stress. Ye cast stressor. So musha pictures ne dasuna. Mano ba why so stressed out. A man is a niti kwen ya uhuni one nyoma bebre na ekoso wo na adwenem. And no banning sort want to say, oh, you're so engulfed into yourself, say, I don't think, say, oh, pay attention, Nini naye, stress in Ibia. Nene, the Becca who has some presentation, a better stress, near her causes of stress. I'm set time the man, meaning to me, Casano, Ebayan Tem Kakra, time Nisa, na stress in so a whole lot.
under normal circumstances. In this presentation to take like 45 minutes, but I have only 15 minutes. To try. Now, causes of stress, near can effect of stress on the body. Now, mediation will be but in quotes, the woman's health, and like effective strategies for natural stress relief. See, I can't stress or say a reaction be an answer person used to train anymore. A dream reaction be an answer and Kenya be a bamra ye face demands of life. Saying in any demands of life, because you might be seen your my way, say Bassan my straight a normal. And our state is also a state of worry or mental tension caused by difficult situation. Nti emra ye be share difficult situation bia no ye nya adwirimu haw anase me pese me kai kana de kasa adwirimu ana yeso obi abodam ba ye kasa adwirimu ntawantawa di ana apre ekoso wo ya adwirimu eno ne stress World Health Organization no definition no o se yenye wa hai why na who stress that or experiencing stress that patron page answer wa wunya stress that wine so na wanya stress da me patro betimi apagya onsa amamia yenya bi da ebi nso enya bi da okay nti ye da nyamia sese yenya stress da me ka sa wa wanya bi da pagya onsa msa okay ye da nyamia se o se stress way everyone I experience that obi a what them we bia sa wusa sa o ya akwala sa wanyini we experience stress da na or research being so yenua na oda na fe ni lu or year 2021 or say a small amount of stress can be good because it motivates one to perform well. Stress in and itself no any bad, but it's how you manage the stress. So what cause stress more ye wo hormones be a produce. One of the major hormones they produce during a stressful state is cortisol. And I one so adrenaline and I say epinephrine. Na sa hormones edi dwumadie bebre. Na sa epinephrine no near ni se emwakuma bon ten. Na shoot to blood pressure of the roof. Na fe amawa hoodin bi eno na e can say what do state of either you flee or you fight. MC mu bebre nya sa mode ne da. Nti ubehu se wukohia nkwanhia bi a na kikikiki aisa bibi beto ba ubehu se all of a sudden na wanya ahoodin bi a wode fighting against saade no anase ubedwane obi bebo utuo either say ubedwane na ko anase ubedwane every owudifo ne nsem no that time a stressful situation na hormones mienu ene produce epinephrine or adrenaline and cortisol. Nti cortisol no so dwumadi edi ni say there are so many types of cortisol. There were mineral cortisol, adrenocortisol, so many types. Na based on the unity ebe shop. Cortisol no pa no na deal with your blood sugars. Nti say cortisol no gina soro saa do bi a wawufo wabusu mu ni blood sugar and I say we need asichire yare but enam say the bia why stress why tense na cortisol ni produce a lot na e betimi ama wa end up having blood sugar and I say high blood pressure na be uncontrolled. Now causes of stress research America for year or say 3 factors and I say major factors other factors and so that significantly increase stress in woman health or say ba ko ye ema or mu ye adwuma ema adwuma ewo fi or mu ye adwuma wo outside number 1 ema adwuma ye mu. And I will say single parenthood. Say be our guaba na our jayaba and I say mammy film papa film or ban kwan etimofra and I say bear man and kwan etimofra is so stressful. And we'll see a nin so ye nina a distress about yen na monin bayard you na wo dwene ho. Eh na menini kwan na meto fom a hwan na ebehwe me say na me ye mekọ Ghana na metena ha na insurance yi kura me we so beso ntini o ma bebre adwendwe bebre na ma ye stress. And I will be being so a second shift. Me much of my work is why na what degree in domestic engineering? Why na what degree? Ebia mwanti opia what degree in domestic engineering. And not na first near friend is a housewife. She say I modify no. Christo muma enti
enti ye domestic engineers na yenuma na ye ne dɔɔso enti second shift no World Health Organization for mu hu se se wo balance adwuma abusuasam ene wo awabra bo mu nsam no etimi ma wo ye stressful into oba bia o ha bia wo degree in domestic engineering na friend say housewife no enti yen ya akwantom wo kromane de ye breye ema no se wo sha ye adwuma 3 mimi say me ye adwuma 2 outside na msaye ba ko ofie mit eno ne second shift no nsa wo badge ubeye ube clean ube no anuane wo hwe nkwala wo yese eno nko itself ne ye adwuma nyanka me boy no nangana nko se ye meye but he says for some reason tie ye mema ni die ni bi kan ye die ne ho eno ma ye so stressful and now the balancing role of worker wife parent undermines our mental and physical health. Or say stress makes it hard for us to relax and can come with range of emotions such as anxiety, irritability, and depression. It didn't just start. Stress be orderly. I want to me managing the world and leading. Ti wo ba so na wo hia na sister we dem hia no kra wa anye so wonim baby na adwene da why stress nti wa hu kra sa wo ba na wa chia na manage so and was difficult concentration e bia to me da wo be so okuta wo safo na akoka wo ka ho no asa be fie be hwehwe wo key unrelieved stress and sa enua no mam say mo experience be dem experience be that I'm going to be truthful na say ho yare ti wu nyina sa wu gina wona wo hwehwe ade e bia wo nu aduane se kan wo de ato bed wo betwa ho a wo hunu o stress no wo soro or say we may also experience headache and body aches de bia wo de uti ye ya de bia wo body aches nso so wo be ko e be hwede mi ehu hwe e bia wo stress bia wo ntimi ane den and relieve until de bia obeda 100 hours e kra na wabre because say we are under stress hormones na edi akotini wo mu no because epinephrine or adrenaline no is working fast because we stress level untimi and calm down you need time ke be how stress no a plateau to maybe na you can say hormones no aba down utimi calm self down and nice wa normal but o man normal na dey be continuously you are stress out hormones is always what working faster than it's supposed to be and we be also dey bia when you yefun yare you can be say stress induced either constipation or diarrhea dey bia na yemu tunso ni aduane boni bia it could be stress and what say stress can trigger or aggravate many diseases and pathological conditions and a medical canon a bit me about blood pressure a bit me about diabetes a bit me and they are giving you cancer into stress there and pa you be do signs and symptoms and I said your mass stress and my way ni pedium and also stress can lead to depression don't start overnight stress awakomwa when to me and overcome when to me and relieve on intino endrum rebe no ewiase bibia anye wakono bibia yi wahi so because some cresra won't mean say because you are so depressed why you so anxious and depressed your stress bia when to me overcome when to me and near free wa problem and lead you to sa and also stress and so causes structural changes in our brain nti se we mu na want me overcome na lead to depression nyame anye wadoma da achu benya Alzheimer's and say dementia nti stress a very very serious conditioner esi ni na ye hwe na ye tumi emma ne brase na ye cast our cares onto Jesus for he cares for us and was stress is also no it means also impair immune system obi wo ho ya da bia wo yare da bia wo yare kutwa kaskan se dan yenhunu hwe won de da bia wo yare nso yenhu bibi e hanom why stress ena wuntimi relieve ye wo be any test bia wo nhunu hwe o se ahwehwe mu a o mekọ doctor say nye hwe think about stress anywhere is coming from and was stress e ma no etimi cause osteoporosis edru maybe na wo bones why stress out minerals na can say hormones na edi akotin so many years I went to me control na end up bones osteoporosis na bones na so brittle na fe fracture or simi kotodwe ebi so ni na aka ho e hormones a edi akotin ewoyemu etimi my ovarian so ovarian cancer
na the ebo me hu pa me research me do say stress can also cause infertility. Na I think I have a little personal experience. Ma Mercy wa my first baby me lose no. Into second one that time ma Mercy and Shenwa Connecticut. I was trying for so many months, about 8, 9 months, I couldn't get pregnant. Nti mom say so move to me for my stress and cough from my stress and cough from. Na ye one of it. Nti afi me say me calm down. I'm not gonna listen to the nipa be calm me distress me ho na nche bia na nyame ya madoma mitimi nyam ye. Nti when I saw this I was like wow. Nti ye nuanom nketewa na mo ba no. Mu susu nya stress in bedroom maybe no. Na afi wuntimi conceive but na de be hwe ye say be man ye okay oba ni okay what is this? Na bia o stress level bia e was slow. Ni edru sweet ya asem was hellos. Me tiri musu tutu. Christo muma. Everybody na mo identify with what I'm saying. Yes, Ramonya America hankwa, Ghana for mankwa, ni eba America itiri mututu. Other country for man in so happy. But I'm saying stress in India. I was like, wow, say nye ayi winter ya. Me stress bia me nemwa na ma metiri hu ni na tutu ada bia am dia sha winter. Inti stress de nye. Ti da bia na eti nwa tutu but ye ye bia me nye weather no enye weather no. Ye stress ne so because ye nyuma wa abontin ye be fia wo be no abanku be ye aduane wo disi so say ye de ni na me wo wi a wo pese ofie be fi wo clean wo ba wo feed wo mo wo bobon too much emema no ye kama asem o muntie bi mayen. Your second point, next point, or say low libido. Low libido. Masas the second. Low, you have low libido. I see any say, wuni atenka se wuni wukunu ebeshia. The bia wo de wabre. The bia wabre. No kren so. And yes, physical and the bia but mentally stress bia wonemu no. Wuni atenka se wuni wukunu beshia. Inti mema na excuse bebrebe ni na ya monchaki your stress levels also. It might not be only physically say ya but emotionally and mentally we are tired because stress na tete na my ni je kra say ni be ma beda. Eno ni low libido ni ho asem no. Kristo muma. Yeah ma you be release your stress. Amen. And next point or say unhealthy weight loss or gain. Ube say there be a bi owa afon aka teke wonyare nso wonti apo wudidi nso wonye kese obo nso be kese sa because either say you stress out to be a state of either bulimia or anorexia nervosa wunye appetite so the bedi obi de no bi nso so ho a aduane ofi obi obedi nti na ono so gain weight nti ye nhwe ye niye and also effective stress management effective strategies for natural stress relief. Or say stress ye betimi I control no. Your first point in say we have to identify the stresses in our lives. First point and say don't wait until stress damages your health, relationship or quality of life. Say ya nhwe ni release stress na betimi say ya promoting e betimi say your relationship we say stress itimi lead to our rejaye. Because Obana is stress, be manentias but only anything to help her relieve the stress into Buana worry nego. And as a quality of life. Wuni any JB and one saw the what wanna woke up, but there is no quality of life in you. Nti stress no the to me de banano. And also say ubeti me effectively and manage stress. The strategies no ba kuni say yeah identify your stresses. Near cause stress then making me a me stress. Obi wa ne de nye na dwumam stress ebi wa ne de ye fie obi won so ne de ni sikasam o dwene ho sikai ba ya ne Ghana ne yesei wa ye adwuma so bi a oni bibia to show for say wa ba watu kwan ti da bia na wa ye stress nti hu de ma wo ye stress na ho na wo be tackle situation na free. It is a would ye adwuma job pressure make sure said the wo ye na adwuma mu ho a nti da bia ye fro and I said ye to try and control that and I said but modern yi sad in the free ho since we busy schedule our financial concerns relationship on na problems we try talk about it and fix it because nini na no nam stress mu every day stress nti obi drive wo ti mitwam baby awo so okwa adwuma boza no watwam no akai tese wa si baby kura wo hu baby onam nini na ye stress
onya dementia, but I said one year that you been up in that place because it's a stress level. And na yen try say yen Ghana for mommy for no yen timin kano mse bi ene de mabre min timin no aduane opese Kristo mu bent opese wo ya no ye aduane opese ni fie den oye oba ohunti na ofreso de mi kofreduma ba obeye aduane obi o osesa akwa aduma a whole lot nti yen try na yen manage yen stress. And also don't feel like you have to figure it on your own. So why ya ne drew maybe now who say ya talk to your partner about it. So we are so now worry ya sit your parent down, talk to them about it. Say ni na me go through. Say ye say ni ebe me my stress. Let somebody know say you are stressed. It's not a shame. Until I'm say me how many people my experience stress that, but I say na ye ferry. Me dem me experience be that a lot. Nti sit wo partner ne down wana say wo mad down ne mom who say I'm stressed. Be frank, say mommy is stressed, mommy need help, ask for help, or say seek help from family and friends. In amaka ho asem no, call somebody, talk to somebody you trust. You cannot even crow be trust and wait here we say yeah without interrupting. Na wait here we no. Really? Yes, me naso. But you know, baby, ain't me na me traso. Ain't one thing that we can also do ni say yeah learning how to say no. Now you're practicing meditation. You need Christo for so we are no part time out do meditation national. Make sure so obey na we nyame we make Canadian komo so ma wan hoden let me overcome ne won't me overcome. Afenso you find way to exercise e boa pa your hormone be a friend endorphin. Anytime be out be exercise no sa hormone no e security eba woni pedua na ma wani gie nti de bia sa won exercise ya won have sa endorphin nti de bia no na why stress out nti yem practice ye be sha se aye exercise walking, going to the gym so betimi na nti so yoga is also very good. And na wo sere se bibia ye e ma wani gie no se hymns na wo ba e ma wani gie a Emma wenije enti ubebo enyom no na ama wani age enti de ebe ma wani age na yesa we and I do maybe so say unplug from technology that be obi wo te phone so sa enti no waye enti unplug, just disconnect, talk to your family and friends. Phone no nko ano emwa wo ebe ma waye so depressed. And not learning what helps you in your life. And yes, be a who say, would me be a no aduane say boan inti be an hour and no one open when ye dear bebuao. Don't look at you be ye dear ma won't stress out say ubi a binti say maybe ubay stress up. Yenim says dear for yen drink coffee ni cafe Quebecan want some or see me and be also so a boy and my release stress or see eat well balanced diet. Add more greens, spinach, kale, color greens, and on a boa lettuce, a boa, a wo no more, it's me release stress. Coconut juice, and so you're good. Ginger juice or tea, and also you're very good. And a dark chocolate, and also you're very good to help you deal with stress. And to manage your stress before the stress manages you, and I said destroy you and your family. Me quotations na me enem se wo no. Me se me rush ba memre na so. Nti ye Kristo mu ma yesumbu di efi na ekwe ye best ye behwe ye hu yie na ye ma stress nye den entity enam ene esi Awurade saying. So what question being so I don't know. Margaret, do I have any one or two people to ask questions? Margaret, me time on us one no. Any empatry the best so what question be area ubeti me enhume na wabusa ene esi Awurade saying. Abaka se emoye ha Kristo mama Kristo mama Kristo mama ye ma ye sombo Kristo mama ye bekwa akodru ye wiase I will go yo sabre no edu se ye beto dwom na ya twusuro ku kakra na ade ne se ye hu se ha no eye yi kakra enu nti ye be lamba la ebra praise team eba no
na omo de yenwo de ma ye ne de atwa ye ho enti ye hye ase a first lane wo ba utwa ho anu atase second lane no oto aso ye de ne sa kama ne ye yi stress na ye ka no bi afiri ho amen ye ka ne say amen anu ti praise team pacho momrana
yo. Ma osoro asase Yesu abodi na shawudi anyonya yemono se osege Mate, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I said, Papa, the mate, listen, Yesu, your Lord. Oh yeah, Papa, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I said, be a mate, oh. I said, Papa, the mate, Yami, Yami, I said, Papa, the mate, listen, Yesu, your Lord. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mama ye mum kasa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Make love sorry not to jumsa. Oh yeah, oh yeah. Enjoy me yeah, oh yeah. Mama, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mama ye mum kasa. Oh yeah, mama ye mum, oh yeah. Mama ye mum kasa. Make love sorry. To John oh yeah, enjoy me yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, now I am you, oh yeah, oh yeah, oh yeah, and I bet you so, oh yeah, oh yeah, oh yeah, now I am you, oh yeah, oh yeah, oh yeah, and I bet you so, oh yeah, oh yeah, oh yeah, meka. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, meka, oh yeah, oh yeah, oh yeah, meka, oh yeah, oh yeah, oh yeah, meka, oh yeah, oh yeah, oh yeah, mama yeah, mum kasa, oh yeah, oh yeah, big bro, sorry not to jump, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hallelujah, Nanona Israel, any magic, Nanona Israel, any magic, Jerusalem, Israel, oh Israel, any magic, Hallelujah, Nanona Israel, any magic, Nanona Israel, any magic, Jerusalem, Israel, oh Israel, and magic, Hallelujah, Nanona Israel, and magic, Nanona Israel, and magic, Jerusalem, Israel, oh Israel, and magic. Call when him sovereign born. It's a call when him sovereign born. Amenina, amenina, to us. Amenina, amenina, to us. I take my breath for the fear and
sovereign Paul. Already sovereign Paul. May say Paul when him sovereign Paul. Already sovereign Paul. Amen. Amen. To host and amen. Amen. To host and I think sovereign Paul. Now you God say amen. Me say call when him sovereign Paul. Now you say me say mama you na what na say oh amen. Me say amen. I think powerful. Baby, nitama tabadi ahi. Kristo mumma ebra ye duru ha me dwumadie no eye ketewa bi ebra aduru soe ye bebon pae ye nim se to da na stress na esi yen so no ti no ye makra ye nya ni hwe wo mu na edi wo mu dem tumi ha wo mu enu ti na ye hye hai ye mpae bo ni nyina no ye bebo ama ye man enu ti brika kra bi edi manimi menu mienu ebebo mpae Yehowa o mama yaba yatena ho na ase bi sabre wa kyerɛkyerɛ wo rede wo nsɛm bebre ne wo nso ano yase esua se wiase ayeti mu stress ha yen na ma yempo yenya adagye enhwe ye ma ye kununum ene yemfie adwuma wo se yedi ye de wasese wo me yesa disua no wo rede wo se yemfa yensɛm nyina mra wanim na abetie yen ene nti wo ma yaba yesu afrɛ tie yen e wo Yesu din mu amen Kristo mu ma ebre ason se ebo mpaye se wo kra trust em no a fa na bie Luke John chapter 15 verse 7 no eno ena ye gina so aka asem kituwa bi ne gina so abo mpaye eno nti wo bia kan ma me Auntie Leticia John 15 verse 7 no what's it saying Amen. Awurade sisi yetina ni mu. Na nensem etina ye mu a. Bibiara ebebise bia no, ono ocheso nyame no, obeye amaye. Enu nti ne wogidie pa se, ebra ye de ye ma ho nsem eba nanim yi. Obeti amaye. Sam bie quotation baako bio esoma me. Hwe lamentation kwadom 2:19 no. Na abusua odofo ojidi ni empire ye bebo ye nim se made ye bo empire bebre na so kwadom etu ye mfo bi o se but what is this obi kama me 2:19 no o se say ebra o say sorry kenkan anajo odasuo mu ifitiase hwe wakoma egu se ensuo erade anim na emotafowa ekra nti ma wonsa eso kire no na wakoto ekom anopeti enwonu enyina eti amen okwanhweni ba Kristo mumma ya sedie nie si ebe sorry anadu da suomu abom paye amayemma se de biara ebekọ yekotodwa anim ne asu amayemma ye be kirekom ne asu amayemma na emom enya akontre ne hia awurade enye wu nkotodwa nanim ne hia awurade sisi yetena nimu
na nasɛm tena yɛ mu a yɛbɛbisa no bibi biara ɛno enti ansana yɛwdi yɛyɛfunu ɛto ha bɔ mpaeɛ yɛdi yɛn kotodwe ɛto yɛ ha bɔ mpaeɛ awurade ka sɛ yɛntie mu frɛ no na ɔbɛdi yɛn nanso nyɛ kotodwe hunu ɛna otie ɛnyɛ yɛfunu kɔm hunu ɛna otie na mmom sɛ yɛtie nasɛm na sasɛm no yɛte na ɛwɔ yɛn mu a yɛde bɛtete yɛn mma no na ɛmpo sɛ wiase twe wɔn a bebi biara a wɔnam biara no daakye ɔbɛkae sɛ na wotie mission reading a owura Helbert ɛbɛyɛ kwanhwɛni ɛnam ɔkwanhwɛni suban a ɔda no adi na ɔyɛ young boy ɛso ɔhu yɛ na ɔkasa ɔntumi nyɛ sa ɛne to Helbert ɛnam so de yɛde kyerɛ yɛn mma fie no yɛn akasa abrabɔ na yɛbɔ ne fie yɛne yɛn kuro no ne yɛn mma no ɛbɛnya dam die bi ɛwɔ yɛn mma no so na ɔsan wɔkyi kɔ sɛndan a ɔbɛsen aba yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛn mpaeɛbɔ no ɛyɛ 4 pɛ na mmom yɛdi kan abɔ mpaeɛ ayɛ na menta nyina faako nti mesira mo mfa nkyɛ me wo sɛ na mekɔba akyerɛkyerɛfoɔ de saa ne ɛte yɛ nyina faako ɛnyɛ yɛkɔba saa nti mo mfa nkyɛ yɛn ɛwɔ sɛ me ne umienu meda sɛ ɛwɔ sɛ me ne umienu yɛyɛ ho aduro sɛ ɛtɔ da na yɛfeel sɛ yɛsu aguru awurade so na yɛde ekotodwe atu ɔno ɛno na awurade betie yɛn nanso awurade sɛ wo hwehwɛ wo mu ɛtɔ da na nneɛma basa bi abufuo basa bi wo yɔnko ho nsɛm kasa basa bi na ama yɛ nneɛma wodi fɔ medi fɔ kwan afa so treat wo kunu kwan bebia wo no kunu wie no akɔbu nkotodwe sɛ awurade tie me na me bɛyi ɔkɔ bebia ni se yɛkɔ yɛdi kan yɛ ho aduro sabre yɛbɛma mu baako abɔ mpaeɛ ama yɛn ɔnsrɛ ɛma yɛn ankasa yɛ ho yɛnsrɛ awurade sɛ ɔsɛ yɛtena ne mu na ne nsɛm no tena yɛn mu a yɛbisa ne bibi biara a ɔno awurade no bɛyɛ ama yɛn yɛsrɛ awurade sɛ yɛsu ban basa bi a ɛno nti ma yɛn mpaebɔ ɛnnuru awurade anim no ɔse sɛ yɛbisa ɔbɛma yɛn ho ahoɔden na yɛyi yɛn ho firi mu a ɔno awurade no ankasa bɛtie yɛn mpaebɔ ɛnnɛ anɔpɛ ɛnti yɛsrɛ baako mmɔ mpaeɛ ɛma yɛn ɔnsrɛ awurade yɛsu a wɔyɛ mu no awurade no ankasa nsesa ma yɛn yɛda wase tete kwafra bɔ nyankopɔn ehura nkwanyame nyame a woma yɛnya wa yɛnya adeɛ nyinaa yɛda wase sɛ wode wo mama abɛhyia wɔ wo hyia dan mu na wawurade wo nsɛm a ɛma nkwa na ɛma asomdwie wode kyerɛ yɛn yɛda wase na dɔn mu woma yɛdi kan srɛ bɔne mu bɔ no fakyɛ sɛ hu yɛ mɔbɔ yɛfom bebree ɛni nti sɛ ba sɛ bibi koraa si na sɛ wo ma yɛsrɛ sɛ hu yɛ mɔbɔ a na wo ma yɛnya ano sɔre hyim biara nanso wo nyame wo se wɔn a wɔde wɔn ho to wo awurade so no wɔn na wotie wɔn ɛni nti yɛsrɛ wo sɛ bere a wo ma yɛba w'anim yi hu yɛ mɔbɔ na awurade bere a yɛba na wo nsɛm a wode akyerɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ma yɛbɛyɛ so tie ama asɛm no nti no yɛwɔ ha sɛ hu yɛ mɔbɔ na awurade bere a yɛba w'anim yi na nea yɛpɛ sɛ wo ma yɛkra ɛɛprehwehwɛ sɛ bere ne bere nyinaa no sɛ yɛkɔ haw ne amanneɛm a yɛbɛtumi yɛbɔ wo kristo wo dina wobɛtwi abɛn yɛn nti yɛmpaebɔ no sɛ dɔn mu yi wɔasɛm kyerɛ sɛ yɛnhwehwɛ yɛn mu o na yɛn mu a yɛhwehwɛ ankorankora biara ni ne ɛwɔ ne mu ɛno nti yɛmpaebɔ no sɛ ka ma wo ho nkonkoro boafoɔ no ɔmmoa yɛn na yɛhu gyina pa a yɛgyina na wo awurade deɛ woyɛ kronkron o na wotie wo oma wotie wo ma deɛ wotie wo awurade wasɛm ɛni nti sɛ wo ma sɛ yɛhwehwɛ yɛn mu na sɛ yɛn mu bibi papa biara ni hɔ a wo awurade wontie yɛn enti anopa yɛsra ho kronkron boafoɔ no so ɔmɛboa yɛn na bra wo ma yɛba yɛsua deɛ nti sɛ yɛmfa asɛm yi nya ne yɛfoɔ na sɛ nana nkyɛn ne sɛ awurade sɛ yɛ wo ma bi atowere nkyɛn bi to yɛn a ɛnan sɛ wo awurade wasɛm a yɛtie nti na yɛhwehwɛ yɛn mu ne yɛhu sɛ yɛdi wasɛm no so nti yɛtie mu frɛ wo awurade wobɛbenkyɛ yɛn na woatie yɛn ɛyi na wo ma yɛhwehwɛ wei na wo ma yɛsrɛ sɛ boa yɛn ɛnkan yɛ wo ho nkronkron no yɛbisa wei wɔ dɔba yesu so din mu pɛ na nyɔnyɛ yɛ paa amen amen yɛ maame ɛda wase yɛ mpaebɔ a ɛtɔ soɔ no yɛbɛbɔ mpaeɛ ama yɛn nuanom ne yɛn mma a afei na wɔsi awareɛ kwan so abusuafo ɛnɛ yɛte nsɛm bebree wobɛte yɛse bɛrima wei ɔne ɔbaa bi tena yɛ wɔhyetu no ɛno nti ama yɛn nuanom koraa ɛnsi
course ati bienum no omusuro mpo se omo be ware na ye bɔ mpaye ama ye mai ye bɔ mpaye no amana fa ye ma wona waware foforo wona afi na waware oye nhyehyɛ ye mfa won hye awurade nsa se omo ankasa nyankopɔn no enyi won ho kafo a ono ankasa sisi ama wo mo se de be a owo ko sa ware ati biemu a sa ohaw ni sensem bebre no ensie eni tu sa bre ye pese ye bɔ mpaye ma wona onware ye ana waware foforo kra aware no nkwa animu esura ewo wo mu se enti onkwa aware ana esura ewo wo mu se bia bibinti ebema aware no enkwa wiye papa no awurade nankasa enkwa sa afro no nyina emwa eno nti yesre ba ko se ommo sa mpaye no maye bia obetumi abɔ mpaye na maye bia beda wase edase yebɔ mpaye ha ama wona afi na obeware ana se wona waware foforo ehu bi eya ka won e wa ware kontuo na wastate no awurade nankasa ehu won mobo mayen amcha ho brasi yebɔ mpaye daja asundwe hene asedani ayeye enka odinda awurade bɔ ewiase nyina na abɔ aware bata nipa ho se enye heaven krokrowa nanso eneden na omaye hui aware akoye atete eni amane hunu enam so ama bebre ebo ahia o monkwan hyewu ama bebre nso so ekon enno sempo obekọ aware mu nanso ni nyina mu wose nyaade a obesan bo nipa wa asase su biem esesa awarefo ene yetena wade yeto awade bo eso eno nti bre mu yede wo ma aware foforo nyina ehye wonsa ehu ni suro bia ewo mu enam ne ewo hu enam ne watie bi nti na afa ebe ma omo abamu abu anani ye bia apie wo aware mu foforo na ma omo abamu abu no yeso hu mmobo na erade ekenya wo mayen ma wasemu entiase na yi ehu ni suro bia efiri wo mu na omunya wo erade umu enidaso seye awofo bi ensuban bi omodan na dinti na ema aware no enye wa akono seye enema bi omuhu no wo television so ana wiase enema bi a ekoso nti ena ama wa bamu abuo se wa aware no yeso so de sanfo so nyina beche na abema o erefi saa ne no na omode oni atu Kristo so fi so si wona ohwe wo no ade nyina remo wona ode won ho to so no so ade nyina remo won ne be pa nyina ebewie won yi enti yesra wona waware a onyam hyehye won waware no ho no yesra ho mobo na hye won den na afe enyense na ho ne hweso ema won so so a opese waware esasa obabi asia ware kwan so na mpo eniema bi a ekoso so eja na sabamu se onko aware no ho a yeso ho mobo sacha omadwe mayenda na afe nso so wona wohwehwe ahokafo no ma wona wunyame usuro ene ohunim de ewo mu se ye oba fam se ye bema fam fi so bema bi betimi de ho ato so a ebedru so obeware oba bi no na afe amana nunu ho se oware na afe de kon no mpo se obesom wo saa so na oba bi betimi de ho ato awurade so na so bema bi obekọ akọware no na afe amana nunu ho se oware na afe ne kon no so se obesom wo ni nyina mu ne ese de aware aba wanim se wo kan se enye heaven krokrowa enti ese se brei mu ma aware nyina enye heaven krokrowa emfa ho ne wo haw amane se ye aware ebawo ana se sikasem bi amantitimu aba no wo kan se enye heaven krokrowa enti bua ma yentimi fa wanum asem nya adwuma yemfa ya aware enhye wanimonyam wa asasi so na daachi upia aware enti ye heaven amoyen we ni esrew ewo Yesu din nti amen ehu a ewo ye mamu sa impo otu anamont etise no erade nankasa ebe intervene amayen odofo ebre drum ma mepesam ne obompaye pepese ebompaye ema ye manketwa se obronsam pa okwan bia so na wantumi a ode fa ye maso ne titiru ne awo mu enne so oba akwanhwefo mu a ye ma bebre che wo kasa ho ye ma bebre eche wo nante ho
yɛma bebree adwen mu sɛ deɛ wɔsɛ nke enyini no autism asi asafo yi mu ɛno nti sɛ obi kura mpo aware na ɔbɛwo a na ne yɛmu hyehye no ɛsiane sɛ onim deɛ wɔbɛwo ɛna yɛnhyɛ da nim deɛ ɛde ba ɛma ahwehwɛmu ahwehwɛm nanso ɛyɛ na awerɛho ɛtɔ da na nka obi bɛba asɔre paa nanso yareɛ bi ɛte saa ɛdi ne bɛnya nti na ɔte fie ɛsiane sɛ ɔbaa akora no kora ntena ase ɛsiane sɛ ɔbaa gye sɛ ɔtu mmirika di akora no akyi ayɛ ana ase fem nanso yɛnim sɛ yɛ Nyankopɔn yɛ mpaebɔ tiefo ɛno nti saa bere yɛbɛbɔ mpaeɛ ama yɛ mma a wɔgyare bibi nti ɛno nti yɛbɛsɔre yɛntena ase yɛsɔre wobɛtumi kora abu nkotodwe yɛmfa nto yɛ Nyankopɔn anim sɛ yɛsrɛ no yɛmma nketewa a ɛyare ɛwɔ asafo no mu ɛnyɛ asafo no mu nko a sɛ wowɔ nnua bi na wawo na ne ba akyɛ wo kasa ho ne ba akyɛ wo bibi ho a moma yɛ ɛmfa nkɔ Awurade anim ahobraseɛ kwan so yakoma mu moma yɛfa yɛadwene ne akyire ne anim sɛ Awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛno nti moma yɛ nyinaa individually obiara ɛmmɔ mpaeɛ ma saafoe obi biara a ɔyare yɛn mma obi biara a ɔbronsam ɛde ne mma ɛfa so de aha no wɔ abusua no moma yɛmmɔ mpaeɛ yɛma sima baako pɛ yɛwie a yɛbɛma Pastor Kwarteng abɔ saa mpaeɛ soronko ama yɛma yi ama yɛn sɛ abɔfra biara yareɛ ne nan ɛsɛn fam meka sɛ nyinaa bɔ mpaeɛ wobɔtumi bɔ no akoma mu abɔfra biara a yareɛ adi ne nya a ɛno nti na awofoɔ nkɔntumi ma asɔre awofoɔ bi a wawo na doctor sɛ hwehwɛm na wɔnhu deɛ ha ne ba a ɛyɛ ama ne gyidie atɔ ba ha yɛsrɛ Awurade sɛ na ma yɛhyia yɛbɔ mpaeɛ ɔno Awurade ɛnhu yɛn mmɔbɔ na sɛm kyerɛ yɛn sɛ yɛde ba a obɛtie yɛn na sɛm kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ nim deɛ yɛ ɛma yɛn ma a ɔno Awurade na ɔde deɛ yɛbɛka me yɛn anaa mesrɛ wo bɔ mpaeɛ sima baako pɛ fa wo nua bi hyɛ Nyame nsa abɔfra bi a wɔyare yɛhange ne nan innocent yɛsɛ ɔwɔ cancer yɛsrɛ yɛma yɛmfa saa mmɔfra yi hyɛ Nyame nsa na yɛgye di sɛ Awurade nankasa ɛbɛtie yɛn sima baako akyi yɛma Pastor Apiakubi abɔ mpaeɛ te saa mmɔfra yi a yɛre nyinaa ahyɛ Awurade nsa Pamchoma Yamompae Nyankopɔn ɛne Awurade ɛbrɛ mu ɛna wabawa amehu ɛhia sɛm a ɛda yɛn so sabre awofo a ɔmomma ebinom anya autism ɔmomma entumi enkasa ɔmomma entumi ennantie ɔmomma Awurade ɔmonte asɛm Onyankopɔn ɔmo nyinaa ne yɛka ɔmo abɔmu ɛne mmɔfra nkitwa nyinaa ɛde ɔmo aba wotwedi amponim ti ene emma na se mata dai no yesro obatampa yenkopro ho adwuma maye pa ne ma wo mo ho entowo ye ba ha nsu ate se obatam bi oba bi we mu a ono pode ne yefun an ne yasa enti waba fie ha wo fie ha manya hoto oba bi oba ha ne ode adeso bi aba ye yade amanehunu ohaw kodana adeso yesu nti sue ne pa ne ma odum bra wo samo frank toyi Usiana kamenfo yina nso amai wo Yesu Kristo din mu nti amen amen pastor yedase odo 14 na se ma Nyame hwa yempaye etwato na yebebo no yebre no ekọ yebebo empaye ama yemrantie ene yemabawa a owadisua bira enim se samaye omo baba fie ni enim se sama activities bebre ewom omo mo beko beach omo mo beko akosumi enima bebre mofra no ye parties ahodo bebre nanso mo yenkai se Job
na ɔhyɛda ebra ne ma enso emra ne ma no bekwakoto party no Job nim sɛ de mrantie ne mabawa life tie na megidi sɛ mekan wo so wahu ebra akɔ secondary school na odwane fa wo mu na ebra akɔ secondary school ne ye bra wa wonte ye abakete sua so ye ka asema wonte that time no na emu ohu na so ye mma yi ne ye maamefo yi ye mpa aba whether they know say ye bompa ya momo na wonnim no ehia sɛ me no mienu bompa ye ma wo mu na akwama yi mu bra mu bedi ne fie abosome mienu bi ye bosome ene fa no Awurade Nyankopɔn ehu ye mmai mu bo bebi biara omo benam party ase sɛ namfo bedada wo mu na obemenom nsa so omo beko sumi pools ahodo mu na obronsan betwi wo mu ama omahwere won kra ewo nsuo mu de ono Awurade Nyankopɔn no hu ye mmai mu bo akwama yi mu ono woni ne yie maye yesre modofo baako ene ye mmosa empaye no dofo mo maye mo mpaye yara wase osoro hene na nyame ene na wo ma ye hye mu sa abatan ye di ma ye mma Awurade ye mani na be makwan abetena fie unkuto wo nchen na bambo ene asomdwe wo tie so bonifo hye bi o hye afa ye mayi hu sa akwama yi mu nka obema isan ni muso bi ato won de Nyankopɔn ye so se yifri ye mayi so ye mpa eboni adesre de ni se mayi free fie akɔ school yi o se fo hye so obetwe ye mayi akoma afri unyame wadanse sem ho no de wa akɔ wiase ama akɔ fesu bambo ne de o se fo ni nyuma Awurade so ye munaji ye free mu ya desre de ni ye mpa eboni se ma ye mayi ntra unyame wununa ase ma ye mayi din ka won kwan omanimu se yen so awufo ye da su ba bi edi nti ye mai hunu kura o kompun no so beba unyame won che so se fa ye bɔ na eche ye na Awurade mai ntina unyame won na se awie mre mu ye so se fa wo bambo kese ne bo ye mai hu ban akwama yi mu ni na obedi na saasi su ni na ye mpa eboni ya desre di ne da wase se wati wo Yesu Kristo din mu amen amen obia ye da wase bebre ebusua kai se John chapter 15 verse 17 catch ye say si yetena Awurade mu na nasem etena ye mu a ye bebisa no bia no osoro Nyankopɔn no ankasa ebe ya amaye huni se Awurade aka kire wo sori a fatu nanim David ba humemobɔ na obehu wo de bonye ni mobɔ amen Amen. Kristo muma. Amen. Kristo muma me yoba me sombo. Kristo muma me kwa kodru mi wiase. Amen. 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 Yo, ye jina ha me ne me team ye leaders. Na mesese Central Zone leaders ni jina ba be jina anim ho amaye. E wo dwumedie sonko a ye bedi. Central Zone leaders ni nyina. Church leaders. Sister, I'm a patch brand new kakra. Debia yakoye adoye ewo fie. Ye ekunafo adoye ewo fie. Na afi ye pese ye dan ye ni ye hwe ye mu. Afi me pese ye dan ye ho ni ye hwe ye mu. Ni ye hwe ekunafo ewo ye mu. Bible says afo ne yema ye ni enko ho enti ye mpacho ye mu bi ba ko a bakan James 1:27 amaye James 1:27 ka mutimi da mo so na ka mo de moni atre me pacho to you. Moment here radio sem o say onyamso pa ehho tie na ehho ni fi a ehho tie we je Nyankopɔn anim ne say obi ekohwe enyanka ene ekunafo ewo wona ho hia mu na oyi ne ho free wi ase enkekaye mu amen amen akenka sem no ma ye nyina ye hu ne di adanse say ye mu ekunafo esese ye kai wo mu enye se bia ye na ye feedi wo mu kra na mo ade kakra bia ye de emma wo se wabrabo mu no wasetena mu onwe se ye ka wo ho na ye kai wo mu so wo mpaebo mu
Awurade enhyira yɛn ɛbra a yɛbɛ present adeɛ kakra yɛ ne yɛde ama akunafo a ɛwɔ yɛn mu. Amen. 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 Anu nti mpatro leaders no woyi baako hwɛ mu edin no wafrɛ na wa present ama no. Mepamocho nia odikan ye nua ba Rosina afo mepacho omra hamai. Amen. Amen. Mepacho do to asemo. Bamchoni otosumi no. Madam Rebecca Efa. Amen. Pachoni hana obi ben no abetumi abeji amana. Oni ba yo. Madam Faustina Ousu. Madam Faustina Ousu. Pachoni ha do wo one ne wasafo betimi agye ama. Mepamocho mewo edin mienu. Mewo me sister Nana Ekuya Asibe. Mepamocho se woni ha na se obi ewo ha obetimi agye amana. Nana Ekuya Asibe. Ena yewo ye sister Nana Ama Afo. Amen. Amen. If macho we come ye mami patience or say do. Amen. Pacho we koma mama Vida Mensa Opoku. Pacho so ni ha obi a o ha one no wasafo mo betimi agye. Amen. Pacho we su koma ya mame comfort sewa. Amen. Amen. Pacho we su koma Mama Charlotte Boama so bi wo ha one no wasafo ma obetimi agye. Amen. Ye pastor was so come my ya mama Teresa Boahema. Ye pastor so ni obetimi agye na le mo agye ama. Amen. And a pastor was to come my sister Alex Bonsu. Pastor so ha. Oni ha na so baby abetimi agye na le mo agye ama no.
Amen. Amen. Pamacho we koma Madam Florence entry. Amen. Amen. Pamacho we so koma Madam Joanna Adojemfi. Amen. Madam Joanna, okay. Pacho wesu koma comfort Achampong. Amen. Amen. Last but not the least, Madam Dorcas Ade. Amen. Leaders nyame onhyira mo pa. Pacho. Oh, in New Jersey. New Jersey. Ah, oh, okay. Yo, Sabre ebe frere pastor Asiedo na wabɔ mpaye ama ye nuanom mai. Asre onyame ahoɔden ene ne bambɔ. Abusuafo mo si church na ye mpaye. Ye betimi so betimi asɔre. Ochodi ampo nyame ene dai wo ma ye do ase akamfo ahyodien mo nyam. Wo ye awurade a wadɔ ye ɛdɔɔso. Sabre ne dai wo mama ejina wanim. Unyame enam se wafrɛ wo ho kafo no. Unkuto na sama yi edan wo. Enu nti ne dai ye sese twedi ampo ntwani hwɛ mama yi da mayen. Omu su awurade so se kan wo ho. Na wa kyekye won re. Na wa provide ma won. Momani da so se ne bi beba unyame wo bepie. Ne on behu wo mu kru no mu biem. Ne nyina di ahusie ahyodien mo nyam. Ye de wase so obekyekye ma yi re. Ama yen o Yesu di mu nti. Amen. 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 Pastor, nyame onhyira. Yo mpacho mbetra sakakra ama yen. Eda mo se. Ya tuwa dwumadie ne so. Sabre ye befre ye nuaba Agnes Agbazi. Ye Central Zone young lady. Ladies no ono ye penny pa ye ne ye adwumaso. Ana oboa yen o ya de pa. Nti ye be mana abeka bibi kakra a kire ye young ladies no. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath, everyone. Christo Muma. Christo Muma. Christo Muma. Auntie, I want to thank you for the opportunity to speak to our young ladies. Because this conversation is for our young ladies, I will speak in English as much as I can. Adventist young lady, a vessel of honor. What does it mean to be a vessel of honor? Vessels of honor are empty containers used for the glory of God. They have emptied themselves so the Holy Spirit can carefully use them. Our aim in this zone is for our young ladies to connect with each other and encourage each other in their walk with Christ. Our saying says, I will go reach my world. So who will go reach their world?
Will it just be me, or are we all going to reach our world? My dear sisters, let's stand up and reach the world. Young lady, my dear young woman, you are powerful. The devil wants to use us as his own, but guess what? God wins. This morning we learned that God is powerful. God is more powerful than the devil. When we come to church, there's so much else we could do out there. Yet we are here because God has a purpose for each and every young lady in our central zone. So our dear moms, our wonderful leaders, let's empower these young people. Let's give them the reins so they can go reach their world. Nobody is too young to do work for Christ. Have you thought about the purpose of your life as a young woman? God wants us to live a pure life for him. So what does it mean to live for Christ? Is it just by following your moms and dads to come to church? Is it that once we get to college, we stop following Christ? No. It's by allowing God to be the center of our being and everything we do. We are so proud as Central Zone leaders to have so many young people within our zone. So today we're encouraging all our young people, the ones here, the ones who couldn't come, let God use you. Go out there and be a vessel of honor. Amen. When you're in schools, let others see God in you. Be different, because being different means that you're living the purpose God has in store for you. So today, as we're here and we're gathered, we just want you to know that we're here for you. You need anything in order to live this life, being a vessel of honor, reach out to any of the leaders within the zone. We will also reach out to your leaders so we can equip and empower you. So when we come to our church services, when we have our women's ministry days, I'm encouraging our moms to let our young ladies lead. Give them the reins and see what God can do through them. Thank you so much. Amen. Amen. Agnes. Sabre yebefre yesofo pani. Pastor Apia Kubi Kwarteng. Near Philadelphia young ladies na omaba anymore. If I young ladies be a bit better how much am I? Ebacho ebra Philadelphia young ladies eba no na New Jersey young ladies wa ha abeta wo mochi Ebacho young ladies bia wa ha asafo bia mu a wo ba bi Brabeta echire emaye. Asafobia young ladies. Momenta mu nuamochi. Amen. All the ladies. Young lady, yeah. All right. Can we shout a big amen for our young ladies? Amen. Amen. God bless you, young ladies. All right, young ladies, please listen to me. I just want to encourage you that there's somebody in the Bible who was also young, but she did not prevent her age to keep her away from where the grown-ups were. Whenever the people of God met,
There were elderly people, and at the same time, there were young people. One lady known as Rhoda was one of them. You know, when Peter was arrested, and by the grace of God, he was released from prison, he had to go to where the disciples have met. And over there, no one else came to the door to meet Peter apart from who? Rhoda. She was a young lady, but she did not stay home when the elders were meeting and praying. So I want to encourage you, like your leader said, please, whenever we get together, we need you. You are vessels of what? Honor. So keep that in your mind and present yourself very well at all prayer meetings, at all church meetings, at all youth meetings, and make sure that, like Rhoda, you can also expect Peter coming in and you open the door for Peter. Hallelujah. Amen. Right, so can you turn around so I can pray with you, asking the Lord to empower you and strengthen you even as you go back as the Rhodas in your various churches. Our Father in heaven, we take this opportunity to present to you our young ladies in this zone. Amen. They have been doing well in our churches. They have been doing well in our homes. They have been doing well at school. But today we want to ask in a very special way that you make them special, you make them like Rhoda, that wherever your people meet, they can also find themselves there. And Lord, by your grace, like Rhoda did, they can also use their skills and experiences to help to welcome somebody into their fold, even those who are in prison and have been set free. Thank you so much that you can bless them. Let them grow from strength to strength. And by your grace, empower them so that they will always remember that they are vessels of honor. Let this be the experience, for we ask in Christ's mighty name. Amen. Amen. God bless you. Thank you so much. We love you. Oh, you want to sing one song? Come on. Come around. If you so what they are money how. Come together so you can sing well. Come closer. Yeah.
ye maba fefei ama ye nyum dede ye be frɛ ye maame Agata echampoma a ofre New Jersey na wabedi ape for fan no anim amaye. Amen. Kristo mama. Auntie Grace me da wase. I want our have a coming home and pacho. Philip for my dear pa, ye drew us here hono. Na pastor, and this of my many, who drew one near Paco Canama, who drew our young ladies if one so no, oh, send you embassy our welcome when yagro. Now we know Rassia, what dear. Who could share young ladies in my best friend is a maybe I will Adriana say, Cham, why are dear? And Sunday I was asking only a mom answer. Oh, Tum for Jamobro, whom for Jao, my that was set and that day would the answer a bishia mubium. A radia becca and sassy. Ye perse send ye yano, young quiet fat, ye betcha more beer and so and ye be. Now my yen shraka see, yet I was a Sunday day, ye be who to me, no any more yam, or be piero baby beer shran or honey that you be a dance to be a yifro man who yes to dream. Amen. Bibia and Sunny Ebeshasi at the Beco room once. Na ye who said. Near ye no, if you troma na say a neutronum. And tiene, ye beko croto forma a tossumi nu. A tre I am cono, a fringe monson, a copim do nine. And to make kind. Or say, said ye obiara susuna kuma muno, oma, and ye am a menfe, and now shemu. If you say, the otin any man on na unyanko pondono. Na onyankopon betimi se o ma adum nyina broso mamo na no nyina mu ne da nyina manya de edoso ema mu nyina na mabroso adwuma pa nyina mu se de watwere se wato apete wa mahiafo na ne atene ne no ho da na obedu no se na de ode abama ogufo na wama pano se aduane no obema aba amuguo no na wama no adoso na wama motene aba no ase adore na monya mo ho bebre mu ama ayemye nyina a enam yenso ma onyankopon nya aseda efiri se osum ye adwuma de enye sa wode beye de ehia ahotefo no nko na mom enam aseda bebre a odeda onyankopon no so bebroso na onam musum a ohun se na onam musum a ohun so behye onyankopon animonyam ewo musutie a modika Kristo asempa ene animbo ayamiye a mode boa won ni nipa nyina mu na wona so bebo mpaye amamo na onyankopon adoma ebroso agumuso nti won ani ebegyina mo Udi okwa atobo na kokinkan se bebre so summarize a ubenya ne ubetro book ba akokra unya na uyi bi ma obi a eboa ema wonso wode ekoso obi wo ho a edine ma ne pa nanso wode kakra bi a wode bekwa akoma no onyankopon ebehira na minim se last year no me ye no me se wode 19 cents and 24 cents 19.24 memfa no sa wode to ho a week no benya $1 something until at the end of the month no $5 no times 12 no $60 until no we are not going below $60 ye pese ye she nyankopon animonyam wodi sika no so ba mfa makwa bompa ye fagu so wo how bi wo dadwene bi wo bisade bi wo pese onyini wo nyame mu abogu so na sani okan ye ne sanipa ne nsa kan de na obaka sa awurade medase
na kyese ye hye Nyankopon animonyam o da nyame ase no na bi so ye den e ba wo me yes ano me paade bi si wo kwansa na me de egu me kodi dwaba na me de atum kakra bi a menya bia no bi wo kra se dollar kra na me de atum me ntu me ho at the end of Thursday no me kosesan ye no na me wo $100 plus enti me yiye no anka me hu hwe because me yin nsempo kapre na de to ho me kasa me twen ama bre na beduru a me ntimi de me nya sesa gu mu ano me ye na me call stop and shop na me ko hwie kwansi ni gu mu na dollar no so wo mu no me ko sesan ye ha sidi ha wude kwa Ghana ibe frane so de ko Ghana se bebre me bo a nti na ye bo ma ye nwom na ho ahye Nyankopon din animonyam manka sa unibi kakra bia so wo de wantimi antoto bia meka wante so wantimi antoto sa akura mfa nwu ho a kakra bia obonya bia fabra wo pafusu a wo de yiba wo de nya mememfe sabo ya hu bonya nhira hintine Nyankopon ka kire so manyi na mememfe on sana bosum memma ho ya haso ntoto hu botom a young lady so hu ma ne be ho kakra ma me no papa be de ama hu mie biemu na ho famra ye wate asemi ye ho da ho ka say amen epia ho kakra me ba so wo kakra wo de boka wo nta kakra Happy Sabbath. Ono de wa kana botre kwan so ba me de force ne bai ene afode na ye bebone ye frɛ no mugamu monkana mintie ye di kan abo enkaye bebre enti mesrɛ mo emamu me amubodin cause ya ye ti he nyina minimo bi edin masete ya me fere nso so na afode no eye mugamu ye beje senya anti di kan ye no afode no ye sha ase no ye ka se wo sha ase se wo tutu susu a enkakra wo betimi ayeden enya enne se obitimi kura ma ye 500 a enada me mubodi mahu se nkrofo yem hihye omo me mubodi na mom yesi leadership by example enti leaders na mo wa ha nyina mo nsori na minka amen mamo leaders na mo wa ha nyina mo mamu so na minka amen mamo enya na maji amen na wie no na mo de mo 100 no ba amen leadership by example meje leaders no ye hwe mo so na ye de abo afore no amen mama ye no ebacho Washington ladies mama ye no Pacha wan fa usika ma check nso yeje ma jo ho ayefe pa o ma mi 200 a enye bad kra nyami shira amen amen Mumu sasikano mpacho hanye di kakra mpacho pacho sikano ayajije no sikana ayajije no yemfa hu sikani Nyankopon hira wo hira ho nya asam ketwa enema ayaye no tam nim tira moko ka meeting ayebeyi bia ma obu okra no a onko SDA da enam se achade a ho de maye ne yeso ye di no kura ye de konti bebre se ba chotro be di ba abeko SDA nti ya niema bebre ye di binum be ko school ya to freezer ama binum so ya bo binum so dwetire ya ama binum so ntoma ane enka wo ni odi kura wo de ne no se won sresre bi wanya sika ono abidi etonu bidi yo se wo kokwa no so bi ko aburo okoto aburo na sika mu anya duru so abentimbe nkokwa no so nti huma munyo duru na sa afi ni edi ekweso afida sa ye san bohia ni edi aye nyina so ye boka akira ho ndo huma banwom na bento na benfa sika emra
Nyankopɔn won shira ho wan say de yi cash app ne ze hia to so Grace yebo a onko no ho wa wan fa yi amabia no zere ko ho a ebekɔ Central Zoo ho no na wa ya note kakra to so say yi be friend say woman mini aha sa no make us ahyo be de o yo da fa sikatum wa make us ahyo de bia ha ho fa nkɔra ho fa sikantum wọ́n fẹ́ sikantum ma abunafo wọ́n fẹ́ bintum mam asantefo wọ́n fẹ́ bintum ma mama ọ̀dà mi kasa ọ̀sọ̀ fẹ́ bintum ma mi afẹ́ ni mo yìí mi ho aka ne kẹsẹ̀ wọ́n ato awie ní ẹ̀mí ìjà aka o mi kọ asante sèse sáàdì ẹ̀mí ìjà aka o wọ́n fẹ́ kú yà fẹ́ kọ̀ ọ̀run àná bẹ́ẹ̀ fẹ́ bintutum mam bẹ́ẹ̀ mi kasa ahẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sẹ́ wọ́n anyọ́ di à mi ìjà aka o ní ẹ̀mí de kọ asante. Me se a meja na ma frɛ pastor be shira so amaye obi atene ne sa ha ko ora me kasa ahen yo ne de won fa kakra tu fa bi tu ma me wo so ofehwe ma wo ofe ne me kasa yi na fa bi tu ma mo ate na hwe ma briwe na dom me wate na man kasa bebire mo ho ya de nyame nhira wo nyina on se ma ma ho ni stress ni anu ye ma ate so ama ho ntu ameka say ni adru ni say boss frɛ ya yeso for panyini pastor he kura wa pagya ni mu dada no abo hyira sikan so amaye sikan bia ba bia mana mi pesike o my mompai erade sikan nyina wo na ye wo dia na ene kakra ye nya ye sa dia brochure so maye da
Na adwumanti a yɛde tutu yɛbɔtɔm yi sika baeɛ no man fa nhyɛ wɔ animonyam wɔ Yesu din mu nti amen. 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 Sabre mpacho yebe train ye youth leader Central Zone na oma be program kakra. Doc, mpacho ye train. Omayana nyamiase esanse yo na do ho da mpani se sensu kese beto am from adi animu na nsu a beto e ho from na me gina we nti so no de wo kire beto amen say this really not this kwam kwache okoba bi no say okodi na say I stand in the feet of Dr. Kwame Nkrumah nti ha me gina mo so for Dr. Amofa na nya Samoa ene ne team a omo ye Central Zone yi akanifo amen. Na yegyina ha enye hwe mehwe edom e wo ha ne na yes e free say COVID-19 be sensen ye komu yentimi nhia adom sei na enne ye doso kakrapa amam ba egaku no mu senipa ho na doso kakrapa na afei na Central Zone yeso ye ekohia kase bio amen mantia me no amen no ntimperimfo ahye ehyamu kase amunimu a ho so ebeto machi yi na ya no so we ye nsuo ketoa na nsuo akese no ye mpanimfo no de abusiafo ya ye hye nyina de ye ko hyiam no ye nyina ye nim dada ho ne ka bia ye kure ye hia Marywood na ye ko ho ache kakra zisan bebre aba ho ye kama bibia fefe kama nyame boa eda ya hye no se sign ye sremo a de ntia be sori ne kura de na ye date ya de registration no e ba wie no ntina me kai mo nyame boa 15 na yasili anase de registration no abawie ye mesremora ya na to da bia na yasewo beba frɛ beba na eya akɔ ye wo ha ma ye nyina obeba no na bia de wo kɔda ye na se de wo kɔgyina ye amwa enti mesrɛ sɛ wo ha sei na sɛ bibia sesa e wo date ho apɛsɛ de wodin ma yasɔre de ɔwom di ani onam kɔ binu sɛ de ma dada na bia na sesa bia ba bɛboa ma wo di wodin bɛka ho a ye wo enne ekosi 15 efiri na ekosi 15th no na ya ji nyina ye din efi sabre ne kɔ no ye be hye ne ma wura wo nyina na obia ansa ka de wo koda de ho bibia ansa na yakoduru ho nti uba uduru ho ano se wo kɔ de wo kɔ nti ye srem wala ye se nyina ka se obia wonya ntoro din na se bibi nti obetimi ene ya kwa mesre fa odi ma wo mu de animu no na ye nyina ye kɔ kamom na for the first time ne be se mfie mi ensa na se ye kɔ nan ni Central Zone yentimi hia ye no ye nyina ye nkohia hoden so anigye mu na ye twa ye ho se de ende na ye twa ye ho na enhye yemen munyam na domonti amen. Women for Christ. Women for Christ. Women for Christ. Oh, man, I love when saying the part. We said men ministry, and so we had it saying like that. The Central Zone Youth and Young Adults. I know it said many of you have seen this presentation. We've been at your individual churches to do this presentation. Now, I know about Philly to make sure that all the Philadelphia youth and young adults are aware of exactly what is going on at youth camp. And I teach you because
mo yebo program eneno e man no ye person mu hu say near youth for they need to bring a youth camp this year in order to make sure that they are well prepared and equipped for program now. And see, some of the things that you want to, a whole Pastor Kenneth Apia could be a speaker. Because of my spiritual messages, one of the things that here pass on youth for no, is a Bible. A Bible is the first and most important thing that every youth that needs to be equipped, they need to have it in their bag to come for side camp and all. Your best side, Bible bowl. So, and the Bible bowl is only your best text moving in our Bible here. Your sports day, you know, some of the items in here are your shoes to be able to play soccer, to be able to play basketball, to be able to run. You need entire your loose kakra so that you're able to move around. Now, you know, you're comfortable. It's my sweat. Throughout the entire campaign, so I said, and crying entire for different days. Because different days, you bear different age-specific group activities are. So we here entire and so and also here. Some of the general items are in here for this camp. Campus, mama and panel is already on the pillow so I can home. But pillow no here pillowcase. It's in crying in eyes on the pillowcase. Eba snacks. Maybe a tambo high and a commodore raw for BBI. But you did it 3 times. But more snacks and so and also eba boy. Towels and you mre and then I draw on me jar. A boom crumb pound wait to my jar 3 times. I mean an opinion I draw Michino. And a banyan and Jare into towels and muhias on their back. Toiletries, they're able to chew home, they're on the best rad, they're all of those things. And here, so on the back. And now water bottles. And so here, campus, no more machine beer, or the water bottle, no could see why they're no adding so amount. And says on the best side, the disposable water bottle, on the empty one crab bar, or many in so for the entire week and how more. And some of these are some of the things that in here pass for Nkrano to be aware of. So more back camper, or may are well equipped and prepared. I'll turn it over to Abby. Abby free all the way from Woodbridge, Virginia, and or there Abba and Evanston. So from New Jersey, I say and so Ekayan home. Until me turn it over to Abby. No, we can't some of the other things that in here at our camp. Happy Sabbath. Me, I like energy, and see, I need you to make I need you guys to just with energy, okay? So happy Sabbath. Christo Muma. Exactly. And then I want you guys to know, sir, women's ministry is represented in the youth ministry, amen? We are everywhere, and I'm here to represent you. Make sure that our ministry is going to be pushing our young ladies forward and all the women so that we can usher them into the women's ministry, amen? So we need your help to support us so that our young ladies can have fun in the youth ministry and in the women's ministry, all right? All right, so when it comes to youth camp, as my brother Sam had mentioned, we have different activities for each day. For Friday, we're having a special Pathfinder Day. So you already know when it comes to Pathfinder Day, you better hear your uniform. And so please help your children prepare their uniform for Friday. They'll need their actual uniform, and then they also need their field uniform. So more club t-shirt, and I said they have a conference t-shirt. We want them to wear it that day so that when we're doing our honors, they're representing their conference. Amen? We'll also be needing black and white. Every year for youth camp, they inspection. So we would want our youth and young adults to be wearing the black and white during the inspection time. And if you don't have a uniform during our marching times, you can also wear the black and white and be part of us. We also require that the youth bring a blank or a white t-shirt, just a regular t-shirt. We have some honors that we want them to do, which requires them to have a t-shirt for that day. Now moving on to Saturday, the Sabbath day of youth camp, we have a special program.
Now, for the Sabbath day service, obviously we want your child to come in their formal attire or their Saturday dressing for Sabbath. But for the evening time C-Zone Met Gala that you guys have seen in all our promotion, we're having a big, nice gala to celebrate ourselves as youth and young adults and just have fun with each other. And we want everyone to come in their Saturday's best, in their gowns, in their suits, their everything. Amen? We'll be taking pictures. We're going to have so much fun, so much fun. So we need you to help your child pack with a nice gown or a nice dress or a nice suit, anything so that they can look dapper, so they can look sweet, so they can take pictures with their friends. Amen? So these are some of the things that we want you to help your child pack. But also, throughout the week, we want them to dress, very proper. So, make sure that they're dressing according to, how we want our youth and young adults to represent Christ. So please keep this in mind. I'm going to go ahead and pass it to my brother Evan so he can wrap us up. Thank you. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yes, Wajuma. Yes, Wajuma. Na adwuma baako a odi ahye yensa ne se afi you all call you camp meeting adult camp no, you cannot leave your child behind. Just imagine say wako youth camp wako camp meeting na wani aje no hu wafo ayi afo free New Jersey ne Virginia ne Maryland na wo ba wo fie. That's not possible, right? As a matter of fact, we are privileged. Say you never work camp together. Into the sound huntino. Idea about quite be unique. No. MCB see that a career expo. A career expo and so any small business showcase. Now one thing is you cannot come to career expo with shorts. You have to dress business casual. Into me, Abby, any Sam Aircam. MCB ye no free. Say remember him say. Business casual, what you coat business so now what you be a kaki be and bus a career expo and small business showcase. No, so I say, business view person be showcase here. We'll be registered with us and we will allow you to do that. But as a matter of fact, I just want to emphasize on the fact that you cannot leave your child behind and come to camp meeting. That's not possible, right? Now one assurance I'm best at the moment. Yankopon be boy Emma bibia koye. Na youth leaders any chaperones any mpanifo e ka ho aye ko youth camp no. Ye promise mo say ye koye no ye ni be konkwala ne. Te bia wo ha na wa adwene say me be yi be koye kra bia na wan yankohwe ne so yi a me so scratch that out because you know what? God is with us, and at the same time, we are willing to do all possible best to make sure that Nkolano are well taken care of. And you kind of saying, Mr. Pennyfo, and a mamenum, Mama in register, Yanko, you come. Na Adia Bakwaye, Elder Cassa, Edda Boame Cassa, we film say, Nipa 450, and ya copy. I beat me a camp. They both adult and youth. This Obana register and someone say yeah were over 100 people who are youth. Our my register and before this only number echo be 200. Minimum exact number there. And in the person me can you say, wow ma Obana register see na 15th ni drew. Obana will be out. Now if you will be down Obana with you Mr. Yeah ku yeah. No one catch over. Hey, what register youth camp? No what register? Come on, ni ya kabu. And you kind of saying, Amen. Me pamcho will be what question be a bit me be saying. Any question? Yes. So campus ni provided a bed sheet set. Pillowcase in Kwana, on fan count, and here. And at listen, I know says a lot. You didn't the local youth leaders, into nobody all the kids to make sure that they know exactly what they need. But now you're appealing to more as the providers of the house. Now who they're inquiring here. Tomorrow any questions be even after church and be strong. Me inside, bit me answer mama. And I must say for this time. Let me show you.
surubuku Enkwangoma suru krata Enkwangoma Udini wa muana Enkwangoma Mesi udini wa muana Enkwangoma Ajua usu udini wa muana Enkwangoma Mesi amati wa muana Enkwangoma Enkwangoma Surokrata ya midini wa muana so mudini wa muana misi kusasa mudini wa muana ya premo mamidi wa muana Midini wa muana mudini wa muana Call to worship moment na yema yimuso. Making kanye free nyom oha. Momo osema erade aseda nyom. Asase nyina momo osema erade. Momfa nijen so erade. Na momfa rosi drum emra nenim. Mohunu se erade ne onyankopon. Ono na oyo yen. Ono na yewo no na yenne yen ho. Na yenne man ne na didi enwan. Momfa aseda enshan na ponkesie mu. Na momfa ayeye mra na benwa so. Mona no ase monhwa ne din na erade ye na doye wo hoda. Na ne no kraidie kodru awonto atoaso nyina so. Amen. Erade wona sorry free amanyina nyekomo nenim. Moma ye mo empire. Onyankopon twedi ampon. Wa ubo osro ni asase. Ene dai wudadi o.
yaba w'anim yɛsrɛ sɛ sane bɛka yɛn ho ma yɛ nnwomtoɔ ma yɛ naaseɛ ma yɛ sɛm ka ɛnhyɛ w'animonyam na wode nhyira bebree agu yɛn so yɛda wase sɛ watie yɛn wadom nti amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Christo Mumma. Christo Mumma. Christo Mumma. Yayema Yesumbo. Amen. Yo. And yabema yenra ye ho akwaba. Na mijina ha my announcement kakre bi ama Philadelphia for. Enyema edidi yenim na wotwe aye ba besimu yi nyame ya adomo a na wotwe aye besimu meme dada sene ya yenua Amos oni onuanum omo pese omo ye memorial concert party bi ma omo papa eno omo be ye no wo Ebenezer Church entini ye nua be ba asori wo ha Sabbath no ye pon a na yenina yakọ ni akọboa omo Ebenezer asori nti mpamucha omo ambetumi akomo nka se amen penyame ase efiri ho a mpamucha mo amen. Enti no ti sesenia mekaye no Sabbath no yebe ba ya sorry wa ha sei enti mepa mo cha mama nka se ye ko Ebenezer enti ye ma sorry yesiesie ye ho akọ Ebenezer ye no yebe ba sorry wa ha ne pon a na ye ko Ebenezer sorry enti no me frɛ Auntie Grace my Grace so are you ready Auntie Grace ye boa no wa ba ye welcome no amen. 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 Ya mamu nyina akwa aba wo Yesu demo. Ye begina osofo pani Pastor Apia Kubi Kwarteng one ne yire na sorema. Ene na sompanifo nyina na mu ema ye nyina ye ho akwa aba. Amen. Kristo muma. Kristo muma. Kristo muma ye bekwa akodru. Amen. Ye wiase. Yo. Sabremo yebema ye ho akwaba yebe frefre Washington Women's Ministry mu wo ha mo fa ma ho ofe ne mo nyam emma mo so ne emma mo akwaba kase pa amen nyame shramo yebe frɛ Woodbridge Women's Ministry mo fa ma ho ofe so ne emma mo akwaba kase
Yama munyina akwaba. Yebe First Nova, Virginia. Mama, amen. Yama akwaba. New Life, Women's Ministry. Amen. Ebenezer Maranatha, New Jersey, Women's Ministry. Amen. Na yankasa yempanifo ebeto wo mo. Filifo mama mo so e. Na yehwe wo. Amen. Ye mamu nyina kwaba ewo Yesu den mu. Me pa cho se shepherdess bi wa ha obama ne mu so. Am se me hu Naza president ne yire ewo ha. Sof mame Vanessa pa cho wodo wa ho ofre be ma mu so na ya ma wa kwaba sronko. Amen. Nyame Israel ye bibi na mo beta ye chi ya na mama ye mu ayedu. Sabre so ye memma kantinkafo a animonyamfo a mo ba beta ye chi. Mo beta ye chi. Mba wavu monsa ni ama mo nyina akwaba ni adamose. Amen. Me pa cho pastor asiedu wo yentem. Ye be ma na kwaba sonko kwanso. Ye pa cho se ne yire ka no ho a o ma ne muso. Amen. Ya misra mo nyina. Yo sabre mo ye be hwe ye ti ya ne yi wo mo a ye no mu di dwuma no a kire. Di obebo mpa ye kune no ye nua ba Agnes Osei a wo free Washington. Ye pa cho be ma o muso. Na ye di emikasi. Me pa cho tithe and offering. Laura Frempoma, me pa cho ma muso. Amen. A ofi Woolbridge. Sabre mo ye beka dia obeka itro sem no. Onu fi First Nova Angelina Danso. Ye nyina dia wokeka ne ani gie. Na ya praise team no ma beboa ye. Na ya to ye nwom. Me pa mo cho. Answer praise team ba to ye nwom no amaye no. Ye ni pa de so ba ko. President ye Central Zone na yire Elizabeth Asamoah ewo yentem. Amen. Obama ne muso na ya ma na kwa abasronko. Amen. Ya mame ya mo wakwaba. Amen. Ya mo wakwaba. Canada, let's
mpacho ebra so say ye kɔ odum ahenwa nanim ye betumi no mpacho ye mu nkotodwe na ye mmɔ mpaye ye da wase odomfo ne mobrohunfo nyame awie wo ma ye ka se ayeyie na ase enka odinda ye woda wase bebre hwesopa ne bamba a wode bɔ yen na wotwe mu yakoni abanyina mu wo hwɛ yen so wo bɔ yen ho ban ebre so nsa ye ba ha so akwantuo mu adom ode dom ye tumera ayeye nka odinda ya na wase a ne yetiafo enu nti awie baje wase da o maya da wase awie na ye so ho se fa ye mfom so ne ye mra to nyina kyaye ena ye mfom so nti se ye mpa ebo nro wanim a Jesus ye so se hu ye mobo na fa kyaye na awie ye mpa ebo enro wanim o maya ba ya ka bebre na akyere wo ye de ye ma ba wanim ye de ye ma o mo pa awareɛ yade ensem bebre aba wani mintimi mobodin baako na wode unim no dada enu nti ya nsa anka biem enu nti eso se hu ye mobo ne tie ye mpaibo de eso se ye kan ya nka ebeboa ni tumiru afa dum yen edon yi mu ye da wase enne na wo onhihye mu se emma ye be hye mu na ya somo enu nti ye koso da ho ase ye so se abra ya bei emma ye mfa ye pe enye bibi da biara da de ebe ye ma enye de ebe so wo nyankopon wanim yakoso ede yabusua ahoro ede ni nyina aba wanim yeso se tumiru a ye matitru fa onsato onso mayen na bra papa ye ba wanim da ni de omo so emo mfremfi ba bi omo da biara da sa bre ye dai wa ba wa hye wonsa yeso se ebra so se okasa wa kasa kasa fa ni yenso a ye tie yeso se boa ni entie ni emfa mobra da ni da ye ba wanim na nso ye pia na asan ye wura fi yes so say ne kan ye ho na won sema ye betie no en prepare ye for nyame wo second coming no na wo ba ye nyu nyina kodida ensada koso aka ye ho wo ye som yi mu e wo wadom ne wo ho mabronti amen. Pancho, you do tithe and offering, so you be your trust like 2 Corinthians chapter 9 verse 7. So let each one give as he purpose in his heart, not grudgingly or of necessity, of God, for God loves a cheerful giver. Amen. Janko ponsi yenyi yakumem na yem fa yentiti so di do ne emma no 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 so enyi na kumem na onhwae sam ye besre ye a song for the normal day ama bejeje en offering na my amen.
So did na embra Nyankopon anim. The vampire. Awurade da wase ewo pepe so ade abetwe. Samre abraya tete title offering. So said the adwuma de sika ne koye bia ma ne entimi enkodi dwuma e wose edi. Na insure wose yenya bia no yetimi enya frem. Omo amantimi anyi sika ne bi se so say obebo omo. Na obehye omo dwuma so na de ombe bia akoso. Na se tire ye gigi a obi atimi ayi bi de abo wadwuma. That was so eti empire bodo by yesterday. Amen. Sabbath, Sister Stella, no one my children's story. Sabbath, church. Happy Sabbath, church. Don't Uncle say, and nay, a children's story. Our sister coast in the belly, dear. Tears Ramonia, dear, and Montier. Amen. Happy Sabbath, church. And happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone far and near to our children's story program. The title for our Sabbath school was A Great Family Reunion. The message for this week, Sabbath school, is that we will know that heaven is a beautiful place where we will enjoy living with Jesus. Amen. Amen. Before we begin, I will call on Alex and Katia from Woodbridge to give us our opening prayer.
Let us pray. Lord, please give us the strength to have fun while in our children's story. And Lord, please help us be good and love you and worship all the others. Amen. Amen. Our opening song will be Jesus Loves the Little Children. Amen. Now we will have the little boys and girls sit in the front here, and then we'll watch the story, okay? Amen. Hello everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called A Great Family Reunion. The memory verse is one of my favorites. It's from Revelation chapter 21, verse 4. It says, God will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Today's message is Jesus wants us to live with him forever in a happy, safe place. Have you ever seen a lion in the zoo? Would you like to get in the same cage? When we get to heaven, lions will be as tame as kittens and will sleep with the sheep and the lambs. What will it be like there? When the chariot cloud with Jesus, the angels, and the redeemed from earth arrives in heaven, it stops in front of the gates of pearl. Before entering the gates, Jesus gives everyone a crown. Written on the crown is each person's new heavenly name and the words, Holiness to the Lord. Jesus also gives each person a palm branch and a harp. One of the angels leads everyone in a praise song, and the people play this song on their harps. Then Jesus opens the gate. He says, The battle is over. You are blessed by my Father. I've prepared this place for you from the beginning. Enjoy. It's yours. Everyone streams in through the gates. They see people they haven't seen in years. They see people they have only heard or read about. They shout happily to each other.
I'm glad you're here. Look who's over there. I knew you would be here. People hug each other. Jesus sits on his throne, smiling at all the happy people. Then they turn to him, take off their crowns, and lay them at his feet. Suddenly, another happy shout rings out. Adam enters the city. Jesus stands and stretches out his arms to him. Adam sees the scars on Jesus' hands. Instead of going into Jesus' arms, Adam falls down at his feet. He cries, "Worthy, worthy is the Lamb that was killed for my sins." Jesus lifts him up and says, "Look around you, Adam." Adam recognizes the place right away. He sees his old home, the Garden of Eden. But it is even more beautiful than when he lived there. Adam walks among the trees where he used to gather fruit. He smells the flowers he used to pick. He touches the vines he used to train. Animals come up to him. He sees wolves and lambs playing together. All the animals are so gentle, even little children play with them. Goats and leopards, calves and colts and lions and bear cubs nap together. They all eat the same kind of food. No more eating each other. Jesus leads Adam to the tree of life. He picks a piece of fruit and says, "This is for you to eat, Adam." Adam looks at all the people in the crowd standing in the new Eden. They are his children, grandchildren, and great-great-great-great-great-great-grandchildren. They all belong to his family. He's so happy that Jesus has saved all these people. He places his crown at Jesus' feet. Finally, he enters Jesus' arms. Then Adam picks up his harp. He leads his family in singing his favorite praise song. "Worthy, worthy, worthy is the Lamb that died for my sins and lives again." All the people take off their crowns and lay them at Jesus' feet. They bow deeply before him. When they rise, they wave their palm branches in praise and shout, "Alleluia!" The angels join in their song of praise. "Alleluia! Alleluia!" rings throughout heaven. Everyone is happy to be with Jesus. Amen. Now I'll call Ajwa Osa Donko to give us our closing prayer. Let's all close our eyes and pray. Dear God, thank you for giving us this wonderful story for us to hear about you. Please, we want you to be with us throughout the day. And please, we want you to be with all of us. In Jesus' name, amen. Amen. May everyone enjoy the rest of their Sabbath. They said that all the kids are going to report back downstairs in the kids' room. Special song, Women's Ministry. Umaye and Miriam Bako. Israel.
Sorry. Na Yesu muode. Jesus nara no bedi yeni na ya shishenta difita yento koko kai osa koko kai osa koko kai Cristo nara no bedi yeni na ya shishenta difita ya koko kai osa koko Zion fefe yebe koho kai ware kuni wo Zion fefe yebe koho kai ware kuni wo Zion fefe
ye wakabare okaiware kuniwo tayo fefe ye beko okaiware kuniwo waya maunya waya merade waya maunya waya merade wana jashira wo besi konifa kofa hinchao esheno she amba odoneye amba odoneye aoni fada seni lowo yogo sewo amba odoneye. Amen. Maranatha. 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 Radin Brampa. And then, yeah, scripture reading. No matter bro for my son can go chimu. Now, but please bear with me. Yeah, scripture reading no war. 1 John chapter 4, 10 through 11. Or say, this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Nichi no yebe scripture reading no wo Yohane keten woman na edikan no T9 chichemu du kosi du baako o say yeimu na odo no wo enye se yen na yedo onyankopon na mmom ono na odo yen na osoma ne ba se ommeye yen bone ho mpata adofo se onyankopon do yen se a enie ese se yen so yedodo yen ho amen. 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 Yabede radia sido di yabedro. Ansan yabeto ye hymn of meditation no. Yabeka sakakra afa ye maame Grace Kwarteng ho. Anokose mabra ye mpanimfo ye hia ye se ye hia special guest for dwumadie. Ye to ye nsa frɛ no. Wan poponiti wode anije ene ahosepe ene gye ye ka ne sɛ ye maame onkyere no ho ye ka ho fa owobi ene monyam so a owobi ye maame nyame wo nhyirawo me kasa kakra fa na me sesa kasa. Grace Kwarteng grew up in Ghana, in a non-Adventist home, with parents who value traditional African family and Christian values. She is a licensed practitioner nurse, currently working with the Bucks County Intermediate School System. She is married to Pastor Apia Kubi Kwarteng and has worked as a shepherdess with her husband for the past 36 years. Grace and her husband are blessed with 2 lovely adult children, Jimama and Samuel, and 6 adorable grandchildren. She loves the Lord and delights in serving God and man. Onyame Israel mame ebra obeka say
Mama ye nyina nye din. Na yentie de onyame e de nam no so. Ye maame wo ma etie o. Ye das. So ye dibo ye ni no ne nyame ba no obe uji me moti bo ye owuno bi me baba ye twago fi mi eye na to arabu Adoma mampre na menya enam odoso na eradi diadomyo sejano doriase ni nane bakro Odenobwa forima ye enye nyuma ye yeso no dibeji ye ba ne ye na to arabu Achedia e free throw, achedia e yado na menya enam odoso na eradi diadumio na Moshe odokwa ejade doye. Freye nyakupo ma enye yen ahodinso enye yen aratumiso na ne ho ni ado arabu Nanso ye ba wonyame twedi ampon anim a ese so kasa kyerɛ yi enti ye me pesa ne ye ne sɛ mama ye nsɔre ani antwi mu na ye tension no ne ye stress na ye ka no emra fom na afei ye nkɔ ye ni monsɔre mutwi mu good wonderful
ladies. Good. And you want to say? Wonderful people. Yadamu nyina ase. Women for Christ. Women for Christ. Women for Christ. I will go reach my world. Me fasa kwene onyankopon twedi ampon ase. So what boy and who buy a hair so now a day a bib. Nay, na ya babish yan and him say, ye bet danasi, ye bet tuntuno, near camfono, near shenidi munyam. I said that can't bad ye. Before Sakwenye, Esu Edda, yen Central Zone Women's Ministries leader, and in it team. Ebra omo hwe obi a obegina mani nyina nemu na watu yefo no omo frɛ mi si se me mekasa misa eda in local women's ministries leader enua nana ya ade Kwarteng woni wutin samososo magye yen atum ewo Philadelphia ahase ene day ye krom hase ne friend the city of brotherly love enti ye de odonko a ya mama kwaba ye da mema no so amoso manyi ya ama na moso aba beta ye chie say ene day wo be kan ye ho ma ya sum obo ade ye young ladies so ye ne mo a nanso so ya damase samoso maka ye ho se nyina ye kan mom na ye nsum obaade I see that a chatwo me de ma mia my own loving pastor Kwarteng sa wo ye wadene say ene wo de sa pulpit yi be ma emai na watena nchen na afe watie na de ni kakura ne say wo yire na ye kasa ntiti ewu ene asema onyankopon pese yegina so ete ho asem watu din say God's grace onyankopon adom na de ni kan wo mu ne say me hwe ya na me hu say ye women's ministries ye leader with the grace Mami a me be ye me da kwanhwani a ofa me seba with the grace adom on the nidie no eya adom mia nkasa me sumi the grace mase a ye me kru mami with the grace adade me nana ba ko a o wa ha say sisi a friend Sophia Grace enti me twa me ho hwe me ho a Grace no edo so bebere nanso so sa Grace yi e wo ba bi e kopem na onyankopon a wo ye adom no woso obai wotre enti wo ye otumfo esan se ne kase no eni hwehwe bia
Oyo Nyankopon a oye twire di ampo Nyankopon. Ye wo twire no a wompon hweda. Oye obadie. Oye mfitiase ene awieye Nyankopon. The Alpha and the Omega. Oye Nyankopon oye totrobonsu Nyankopon. Nie na chinu obie ni ho biem na nanim so obie ni ho biem. Ye wo che ema osoro enya bi ma aboa ntete yampo onya ne chefa. Sa Onyankopon a dum ahye ne nsem yi ena me beda na di akyerew. Doctors and Women's Ministries ye onyu bi se aduma shaunsa manadum na chembi dum na umi mabo aduma shaunsa manadum na chembi yo adum ahye Onyankopon semuma mempa ebo ne se enede sa adumi onwie wiegu ye so ba ho na ye free na nim ha ne ye kwa aye nhira aye se subura eta ye komamu na baby a ebefa bia no ye de anante de ahye ne nimunyam yenua Angela ye da wase e wa akenkan sema o de mai mebese ye besan fa ye trust mu na fe ya san ko akenkan se ne mu bi 1 John chapter 4 verse 10 and 11. 1 John chapter 4 verse 10 and 11. Making kind. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Me kan twi ni mu. Yohane kuma edikan 18:9. Chichemu du ani du ba kono. Ye mu na odo no wo. Enye se ye na ye do Onyankopon. Na emu ono na odo yen. Na osuma ne baba ese omeye ye mbone ho empata. Adofo se Onyankopon do ye se ya esese ye nso ye dodo ye ho Awurade asɛmbi mame no emompai ye Nyankopon ye da wase se ne dey wama ho kwan se Central Zone ema nyina ye mehia wanim ni metie wo ho asɛm ana wapa me se me mekasa minim kasa o minim nyansa fa wo kasa nkonkron no ene wo nyansa na wo jana be kama no na de wo ma esese wo mutie ntie na ye fa mobra pa enhye wani munyam wo wade mutie amen asema me pese me gina so ene ye dikan ai pese ye dwendwene ho ekwan a Onyankopon na dum oda na di ekire Israel efo moma yenkinkan Exodus chapter 2 verse 23 and 24. Exodus 2:23 and 24. Making kind. Years passed, and the king of Egypt died. But the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for the help, and their cry rose up to God. God heard their groaning, and He remembered His covenant promise to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Yenim se Israel for ekoka Egypt so many years ago. Ohini Pharaoh Ebreso and Joseph ekoye. Joseph ewu. Ninu anu nyina ne generation anu omu echi nyina omu ewu.
Ohin Pharaoh na ankasa wawu. Ohin a obedi ade no na onim Joseph. Na onim enhyira Nyankopɔn nam so efa Joseph so ebema Israelfoɔ Misraimfoɔ enya ahodie. Enti Israelfoɔ ekɔ so dɔre. Enti Israelfoɔ ekɔ enkoaso. Omusui esui ehia ojefoɔ. Na ansa na omusu na Nyankopɔn kura na waye ahosiesie bi ato hɔ ama Israelfoɔ no. Ofa Moses so ebra yewu Moses no. Moses yenkuno. Moses enyini ye no. Moses edwane ekɔ media. Ɛhɔ ena Nyankopɔn ekɔ chia Moses sɛ onko ena wonkɔgye Israelfoɔ efiri enkoaso mu. Weni adom. Ade a wonwene ho da. Ade a wonsusu ho da. Na wonsa aka. Israelfoɔ no etia mu esui ehia ojefoɔ. Na omunim sɛ Moses ene beba abegye wɔn. Moses na ankasa so na onim sɛ ɔno na beba abegye Israelfoɔ. Ene da ya waba Onyankopɔn twedi anko anim. Ebia na wososo wohia ojefoɔ. Ojefoɔ ewo wawade mu. Woni wukuna motie na nka asetena no eye ene de asai wukɔ ukata so ekoda usugu ukata so ema usumie nyina efo sentini se no ma nkoye ewo woni wukunu ntem wasu esu ehia ojefuo ene bi pese me hye wonkura ne ka kire wo se Erade wate Erade wahuni nyina na obegye wo afri emu ene bo ba onyame twedi ampo animu yi ebia wo de awerɛhoɔ ene bae esa tete a wo famu no wodwene ho a wonte ase Onyankopɔn wahuni nyina obegye wo afri emu obi so wo hɔ ene da yi a adwuma enkoye usti baba ise bia ono wo adwuma mu otaataa wo otete wo omo wani nye omo wani nka adwuma nu saa da bia o saa kona ho saa lady bia ya na obo wani ho no da bia da omo wani enye Onyankopɔn wahu saa no mani nyina Onyankopɔn wate na obegye wo afiri mu obi so wo hɔ a na ono so nkrata asem ayedin ama no wo be krom ha na onim sɛ 2 years meko fie na makotwa me ho akɔhwɛ me yere ana sɛ me kuru oba krom ha sɛ no hu sɛ nkrata bi wo hɔ a ye frɛ green card sɛ woni bia wabrabo entimi nkoso ye ewo ekrum ha sei wa ya eno ma nkoye efiedu no empo efieduasa woda si tukrum ha sei anopai me pese me ka kire wo se Yehowa wo hu ni nyina na obegyew afrimu said the Israelfoɔ etia mu esufre ojefoɔ no twedi ampon Nyankopɔn obegye wo ose ma wani na Kristo so na obegye wo afri ni nyina mu de atoso bi enu a me pese me ka ho ase Onyankopɔn da woto aso edi Israelfoɔ anim ekɔ Kena
making kind test me, you know. Exodus chapter 13 from 17 to 18. Namasa king kind Exodus chapter 14, 13, and 14. Mama yentie Ewurade asem. Then it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea. Exodus 14, 13, and 14, so say. And Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Onyankopon akwa etie Israel for sufre. Odam na dom so ayi Moses. Se Moses enkoje Israel for. Moses akọ Egypt. Moses akọje Israel for afi wode omo to aso akọ Canaan asase so. Nyame a onim ehintasem na onim no manyina o ka kire Moses say enfo mo mfasa akwan no so fo mo fasa akwan esan say so mo kọ na ekun bi kọ ba aya o mesan da o mani na omo ayo madwene say omo san akọ omo bezrim Moses ikin kan sa na me kwa na madwene ye me say enkrofo bi wo hɔ a bi di ayi isifo ne Yakobo nom ena omo ekeka Moses kwan di eti ekura enim hɔ na ano a obi eto yade woto ye sheep ni ye goat yi ene ye cow a na ometri aka ye kɔ hɔ kɔ ji isika no ana na obi yɛmfa na chinchina ha se no fa nyame a onim no manyina no onim de ye ma wo esan se Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for prosperity and not for disaster, to give you future and hope. Nyame, onim de hia wo nyina. Onim de ye ma wo nyina. Sa wo de wo ho to no so. Na wo nante na kwan so a. Eno ba nyina ebeyeye esan so oye adom nyankopon de won susu ye na won nwene ho no onu nyame onim de ye ode be ma wo Israel fo ye sikwan so ye na rikoke na asase so omukọ afei omunkonkonkonkonko a epukoko bi na dahoyi Red Sea. Omunsana omechi enchemu a. Mepo tintia. Hey. Omunsan enhwe omechi a. Pharaoh nkrofo. Ena eba be chase wo assign amomo assign back to Egypt. Ehwa na omusha asie. Moses. Aden na wodi abedua adakamra ewo ho se yewu kura nke benya ba bia me yesi ne bi no so aka se ye kai Yusuf ni Yakubu nyina ka se kwan wo mafa so da aden na wo sama ye befa ho na Onyankopon tumi no edi ewo de ye kenka ye Exodus 14:13 and 14 mama ye san ka bi wo say, and Moses said to the people, do not be afraid. Stand still
and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Moses, everybody anim was a co-anim. Opumana, fetching soon. And sway a pie, a boo set carpet, so beautiful. As I see, and I say, Passa Israel foi afem, enkunim die abba, onyame to me na domno a dead, ewo Israel foi eso. Afe, iji foi su ehu, wow, omusu ashase eko. Nyankopon bo Israel for no ho ban ema omutimi twa epokoko no. Misraim fo eduru ho no. Enso ni roll back and cover all of them. Onyame nitumi so. Onyame na dom oso. Onyame sa wo de wo ho to ne so a de wo na anwene ho, de wo susu ho no obeba na bem. Ene wo ha ne sen wo da dwen ne sen a wo tiamu na wo su onyame wo hu ne nyina obeya ama wai me to sa api ema ye youth fo no ye young ladies fo no obi wo ha na dwen ye ne se mane dwen me ho Wana obi anwene ho, me de obi anwene me ho. Obi anwene ho a, Onyankopon odwene wo. Obi a ensere kyerɛ wa, Onyankopon osere kyerɛ wo. Na sometimes is Onyankopon sere kyerɛ wa na wayi wani. Wonhwɛ nyame anim. Me de da bia me hwɛ nyame anim. Na wasere kyerɛ me. Na me so asere. Esan sɛ me hwɛ baabi na obi mu na kyerɛ me a ewa na madam ani akɔhwe wo ba ade Nyankopɔn no wasmale na mesuma smale na afa me ho atɔ me sɛ fom esan sɛ wo ya adom Nyankopɔn a adom ahyɛ ne nsɛm a me ba ne ho da bia da wo de na adom no ɛbɛdom me enti ya ahwɛ nyame anim na won sere nkyerɛ wo me da ye youth empanyifo a wo ba wo promote committee ni youth fa ho hyɛm bi na kɔwae wo ya baba wa wadru wo mfie su a wo pese wo ware ye wo kan ne se me ho an pe me obi ampe me obi ampe wa Onyankopon wo so wo pe wo obe wa wo Nyankopon de wo wa wa ofa wo firi ha na wo de wakɔ ha no wa mold so beautiful and nice no wa present to ama Adam wa present to ama Eve enti nsuro nyame oka wo ho oye ogefo oye boafo sa wo de wo to no so nko ade a obema nsankyereni ahodo bebre aba wo so mi Christian sister bia menene kasae be bosumi eni minim sani kunu ewu ebre bia atwamu ena na no ye connect ye na asama o ka kire me ne sofu ese esu ma besu bi ye sofu ma me ene sofu ma besu ankasa na ma bompa ya ankasa na meni adida so bia na me hu se Onyankopon ne flashlight no no de to me so enti da bia da na madam ani na bra me hu se Awurade Nyankopon de ne flashlight na to me so ma me hu no esu nyina da ne ani gie ma bobo di ami di nyina to atwa
me ma na me dwere ho se nka me hu ombiem ansa na mawu no Nyankopon aconnect yem together. Asundia befie eniji abefie. Na me ka kire mo se mo hia Yesu wo mo mpa ebo mu a mo kan kire ne se me da na se. He said that was so beautiful. Mo hia Yesu ewo mo mpa ebo mu a mo kan kire ne se me da na se. Na me se me kura da bia me hia Yesu ewo me mpa ebo nti me kan kire no. Sa otumen e na me to ama wo. Wo how wo dadwene wa bebre sa wo komu nyina. Ene da ya waba onyame twedi ampoi wo so ho ni nyina. Na obesisa no ma nyina na ahoto bebe fie. Na wani beje na wo beto nyom ayi Onyankopon aye. Obi wo beto nyom se obi mehwe de Awurade waye na wo nso so obeka kire obi se behwe de Awurade aye. Obi beba behwe de Yesu aye. Esan se oyonyame a adom ahye ne nsem ma. Se wotena ne na ase a se de tie bia wode na dom no ebedom. Monhwehwe Israelfo omadi nkunim epo no emu apai omafem omukọ omanim. Omenhwe de to aso Onyame adom a oto aso eda na di ema Israelfo ewo Joshua akwantu moma yenkinkan Joshua chapter 1 verse 1, 2 and 5. Making kind Joshua chapter 1 verse 1, 2 and 5. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you, and I will not leave you nor forsake you. Enkunimdie aba ebra omutwa epokoko no. Moses anu odi wo mutwa no. Akoba se esese Moses su wawu. Moses no ni Joshua enama omoye Awurade adwuma.
na ma dream me dream ho kura na ma dream say na bese Joshua e ba sa say pe no workers na me abrantu a metie me dem pa na metimi di Israel domi akodru Canaan asase so empanyifo wom enkura wom abrewa wom enkokura wom enkola wom ye breastfeed wom na beden ehọ na Nyankopon o ka kire ne say no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Nyankopon wa hyene bo wa encourage no na dom adosun ama Joshua afe esese otoaso edi Israel for no ekọ Canaan asase so Oma kwa kodru baby a eye Jericho afesu say ye ni Jericho afesu ahwe ase ye nim ha wa Jericho afesu na sitie ye hu ye kura ya te ho ase ebe dan ena watimi akwa akotwam onyame a adom ahye ne nsem ma na de anwene ho na ye nsusu ye no na waye bibia ready abla Joshua na woni Onyankopon di kan ye oba bi ho adwuma e wo Jericho oba na obi emu no oba na wo twam kura na manfo ahwe no no mo ka che wona ekoyi oba adwuma moni oba ebi kura na busuafo ne ya aka nketenkete bi Nyankopon ema na dom edoso ewo oba yesu oba Rehab enti bra Joshua odwendwene ho wo susu se ebeden ne yetimi akotwa Jericho yi nya Nyankopon a adom mobro ho ahye ne nsem man waye plans ne dada Joshua pau enipa spice mienu ese omunko na omunko hwe Jericho omunko ye no nyame a adom ahye ne nsem man munyini se enye onyame a waye no ma nyina wasiesie no ma enka ohene ne ebechi sa spice wo chi wo mususu a ko beku wo Israel fo nyina obetore mase but nyame a adom ahye ne nsem ma na wonim ye nim no nim ye daachi no nim ye ye ma ye no ofa sa oba Rehab yiso ema enkunidie eba Israel fo no so na de eyeme de na yeme nika sa oba Rehab yi ebra akwansafo no spice no ekọ no ho muti asema wo ka kire wo mu Joshua 2:8 and 11 Joshua 2:8-11 Before the spies went to sleep that night, Rehab went up on the roof to talk with them. I know the Lord has given you this land, she told them. We are all afraid of you. Everyone in the land is living in terror. For we have heard how the Lord made a dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. And we know what you did to Sihon and Og, the two Amorite kings east of the Jordan River, whose people you completely destroyed. No wonder our heart has melted in fear. No one has the courage to fight after hearing such things. For the Lord your God is a supreme of the heavens above, the earth below. Amen. What a wonderful testimony. Oba Jamamoni, Oba Bosunsuni, Woyi Yesu Chere. Wada Eradiedi. Enti grofo no kra na obukra na ye omonwa. Wow. Yo muka ye no. Na de esaye manigye kese a wo mu ne se.
Ebra Rehab ekọpọ na busuafo ni nyina amane na omo nyina ba ni fie ho be share ho no. They stayed there for 7 days because nkrofo ne catch them say wo nkrofo ni nim na baako epia bonten a eti kwa ni obi na aye ono na aye omo di abra ahobrase honhom e share them ho for 7 days. Many adofo wotie me. In situation like this, na ka obeka. Say onyame asemba wa. Sometimes I can't. This is too much. I can't be here for all this time. Oh, I can't. Yeah, mama yenya hobrase honhom onyakopon. No otimi afa yenso aye adwuma. Onyankopon efa Rehab so. Emma Israel for edi nkunim. Jericho afesu a nanka omo adwenya so omo di ntokwa ena bekono. Onyankopon na dumti enyom tuo etimi bubu Jericho afesu. Enti se de etie bia se ye nsoso ye ma ye ho kwan a nyame de na dom no bedum ye na nsankyire ni bebre bedan di ama ye hye nyame animunyam. Masema etwa to a me pese me dwell on it na enche yapon ekwan ya onyankopon oda na dom na di ekire yen through yen aginkwa Yesu Kristo. Onyankopon eda na dom na di ekire Israel for through Moses. Onyankopon eda anadum edi ekire Israel for through Joshua. Sanye nsusu ye ma ye ho kwan a onyame ebe dan ne do ne ene na dum no akire ewo akwan hodo bebre so. Esan say ye popular text ayade ye time kan no. John 3:16. Said onyankopon do wi asinie so de ne double wonu kroma ye na obi a obe gina di ne wa nyina ne wanya dan kwa sa wodoi e ya wanwodo se ye gitumu a ebe ye nsankyire ni bebre amaye Roma 4:18 enwotwe eso esan ka say, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Onyankopon ne da wodoma ye no. Ye ni mu chefa wo bibie mu. Wode adom o na adom yen. Na sa adom no. Aka kire yesi yen soso. Yen koya adom ema obi. Mede masem ebe awiye no. Ye tesa ye di kan 1 John 4:11 no. Emma yeti asiye say, beloved, if God so love us, we also ought to love one another. Adofo, so onyankopon edo yeyi yen se a esese yen susu ye dodo ye ho yen ho ekwan be so ne be fa so ye be dodo ye ho. Women for Christ. Women for Christ. Women for Christ. I will go reach my world. Onyankopon epe say your community ya ye woman no ye reach no. Ya wade ye mu no. No ma bebre ekoso. Na me ka say me abi wo ho omusu no. E ma bi wo ho so a omubu omukunu no. Ebi a wade be yo say adenti na me ka say me ma bi wo ho omubu because the wo ye no eye bebre. Enti be ma no ko afa plan say onyawo because woni emra no nanso so omo wani nyi sa plan na be ma wafa eye plan C sisa na onyankopon de na dom ne bedo na wasisa oba no wa ye ne foforo ko na ko wa wade ye ho no
kodi ho adanse wadwuma mu kɔ na kodi adanse school a wo mu kɔ na kodi adanse esan sɛ rehab odi adanse ɛkyerɛ n'ebusuafoɔ opagya onyankopɔn wawafoɔ no ne dɔ na di ɔma ɔmo nyinaa hu onyankopɔn adom ne ne mmɔborɔhu a wɔwɔ ɔbosunsumfoɔ a ɔmo nim onyame ɔmo bɛyɛ adom ɛma afoforɔ ama ɛnɛ wɔne mimienu yɛnya adom ɛwɔ onyankopɔn anim me mpaebɔ ne sɛ onyankopɔn bɛsesa yɛn na ni tan ni akayɔ ne mpaapaemu ne animtiabuo a yɛbubu ɛkyerɛkyerɛ yɛn ho no moma yɛnyae sɛ nyankopɔn afrɛ yɛn sɛ we will go reach the world a ɛsɛ sɛ moma yɛgyae saa bɔne ne anikyibuo ɛne nneɛma ɛnsɛm fata ɛmma yɛnhu sɛ yɛyɛ kristofoɔ no moma yɛnya nto ho ɛsiane sɛ n'adom ne n'ahummɔborɔ ne ne dɔ kɛseɛ a wɔwɔ ma yɛn ɛso sɛ yɛde yɛn ho to no so a nneɛma nyinaa ɛbɛyɛ yie ɛnɛ da waba onyankopɔn twɛ di ampɔn anim bɛyɛ sɛ woba no koraa obi kan sɛ yɛse sɔfo Kwarteng ne na ɛkɔyɛ asɔre me deɛ menkɔ wobaeɛ no wokɔ a wɔse na maame no wɔse sɛn ka kyerɛ ne sɛ nyankopɔn se n'adom dɔɔso ka kyerɛ ne sɛ n'adom a ɛsom bu no ɔde gye Israelfoɔ ɛnwanwadeɛ bebree esi Moses brɛ so ɔfa ɔso agye Israelfoɔ through Joshua sɛ yɛso so yɛgye Awurade di a yɛde yɛn ho to ne so a yɛhaw nyinaa wobɛsom na wagye nti ɛnɛ da yi waba Nyankopɔn anim a gyene ɔyɛ krado so ɔbɛgye wo so wayɛ ɔwɔ atu nti sɛdeɛ tie biara no fa wo ho ɛtwerɛ do na adom wanwaso a ɛboro so no wo nsa bɛka nti ɛnɛ da yi migyina Onyankopɔn anim mesrɛ ne sɛ ɔhu me mmɔbɔ ɔmfa n'adom mmɔborɔhu no ɛmfa nye me ɔmma menya ahobraseɛ honhom menya ɔdɔ ɛma afoforɔ sɛ wo so ɛyɛ wo mpaebɔ ɛne wade srɛ ada na wo nsɔre nka me ho na yɛmfrɛ yɛ maame Grace na wɔmɛtu yɛn nyinaa ɛnhyɛ Awurade nsa Brase mama ye nyina mompaye eya dum onyame wadum adum anka seye adum anka emfata ye enu na enne yenyan na anam wodo so na wodi adum ye onyame tumfo aseda enka odin onwoni ayeye enka odin ye da wase de wonam waba waso de amaye wa me aye nhyirawo Awurade we me hu sampa ya ba be hye wo Awurade ye nim se ye nkɔ saa da biara da wo ma ye hiam ɔha bebre gu ma so anu ntu ka che Israelfo no se atamfo a wo hu won wo hu won biom Awurade wona wo kutia yen sɔre tia yen ene de wonam wasam kyerɛ yen se wotumi nti ye hu obiom anu nti wagye ye fi ye hawo mu wadi yefi ya bebrese mu wadi yefi ya yade mu abusuo mu nsansam ye krata asam wadi yefiri mu owura aseda enka wudin owura ayeye enka wudin owura entontom enka wudin ene de wo ma yaba ye ma yakoma emrew wosi wo ye mu yesrew hu ye mobo ene ayabe hu ye ni wodi mpo ni mpui utumi nti ma yenya ni nyinaa mu utumi nti ma yenya ni nyinaa mu nenya akomapa emfa som wawrade ne yebehu wawrade wo kaseye ani anwanwade a wo ye ema wo ma wo ye nsankyere ne bebre
na wode gi Israelfo ebra na ekwasia ma won ebra na wohwe benkum ne nifa na wonim baabi a wokɔ no Awurade wo bie kwan to baabi ekwani eno nti wo pa apokɔkɔ mu ema wo mu fa mu nkonimdi a ene de wo ma yaba wanim de aye sie wo yanim no Awurade dwiri ne nyina agu ma yen de aye oha wo yanim no Awurade tutu ne nyina ma yen ne hu ye mobɔ ne yentimi mfa mu nkonimdi mu yeda wase de wonam waba waso de asira yen ma yehu wo Awurade wo yie ebra ye ne wo bedi mpo ne mpo yi na yiye hawo ne dadwe nyina free yen so na yiye kwada nda nyina free yen so menne enye nkaidum ema wo ma menne enye nsira ema wo ma yeda wase se kwanu nyina abubuo apam nyina adwiri na wo ma yaye nkonimdefo aseda ayeye a ansa bode biara enne dei ye de ma wo nyame twedi ampa konkro hene aseda nka wodin wo Yesu Kristo ofi Nazareth die munti amen amen ya mame nyame ensraw ye be ma dokasefo ama ye nwom baako ebra ya assistant ye mame Eunice akwa ebe ye program kakra wode ye nche menim se ya bre nti ye nyina be ma ye mu so na ya keka ye ho atodwom ahye nyame animonyam ebra ye twen ye mame Eunice Israel nyamia Alubama bakwa ya pin bibiara nso Erade bibiara nso papa ya Yamini to me wafani agro Otumi adi nyina ya Yamini to me wafani agro Otumi adi nyina ya Yamini to me wafani agro Di to me ya mama Yamini to me wafani agro Wafani agro Yamini to me wafani agro Otumi adi nyina ya Yamini to me wafani agro Yamini to me wafani agro Sana tumara oh na beneze abadi na mara watumo ya nyamie beleza sana tumara ko ya nyamie abua ya bedro Ebeneza dumarakwa Ebeneza na diawaya Ebeneza dumarakwa Ora yeso dunti yetiasio Ebeneza dumarakwa Nenyo dunti wenku yeno Ebeneza dumarakwa Ebeneza dumarakwa Bible, nyamia kudie. Sia Bible. Onye dom. Bible yo nyamia kudie. Minia Kristo Yesu. Bible adwe.
akodie ne Bible yo nyame 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 akodie nyame akodie ne Bible yo nyame akodie. Me patwansana ye maame Eunice bekasa no. Ye ma ye panimpa sof maame a wo ye mu. Ebra wo mo sore no ye hunu nti ye pese wo ma mu so sof maame koi. Ne ye ma wa kwa abasronko. Onyame won hira obebre. Anyway, can I say Munina mo hu e ma ye special pa. E man kwan ye be ye program a sabre ya pon asori ya ye san to aso. Amen. Ye special nyame e hira mu nyina se mo nya abotre. Ye be wie sese ya. Ya do nyame ase ba bia wo de aba bedri. Sofo maame nyame on hira o papa pa. Nya wona wo so e de amaye. Onyankopon da wo maye no eni susu bia yankasa ye ntimi enka. Mesre na obi akan Bible quotation ya my Mark chapter 12 verses 28 to 31. Marko engoma etiri edumienu chechemu aduonu ngotwe kopmedia san baako. Ye nche kra nti mama me am attention few minutes ye bewie. Me pa cho nya wo twi Bible no kan ma ye. Patron to 31. What won year no? Me patron Mark. What's it? 12:28. Yeah. Okay. But I shall say, be or say, na try for no ba kwa or te say, or dear chinye, don't who say what one ye no. Or baby, oh, sorry. Or boano say, but me, I don't know. Marko asempa etire edumienu chemu aduonu nwotwe na atwerefo no mu baako a ote se oregye akyinye na ohunu se wabua won yie no ba bebisa no se emra sema edi ni nyina kan ene de wo he na Yesu bua no se de edi mra nsem no nyina kan ne se Israel tie Erade ye Nyankopon eye Erade kro na do Erade wo Nyankopon free wakoma nyina mu ene wo kra nyina ne wadwene nyina ne wa hoodin nyina mu na de etoso mienu nie do wo yonko sa wo ho emransem bia ni ho a ekyene ye num amen Amen. Yada wanse nyame hiramu asam no tofa nyina no wose yemfa ya hoodin nyina yemfa ya koma nyina ne dikan yemfa ya kra nyina yemfa ya dwene nyina yemfa ya hoodin nyina yemfa no Awurade Nyankopon wose ne etoso mienu no etise ye dikan na love your neighbor as yourself ebre no ko eni ntino me nya ne sane ameye no enti yade yakoma nyina edo Nyankopon yenwene ho wo yakoma mu se yenwene ho se what does it mean say ye do Nyankopon yade yakoma nyina edo Nyankopon e kire sen say yade ye kra nyina edo Nyankopon no e kire sen are we ready to die for him say yade ya adwi nyina edo Nyankopon de kire sen say Philippians 4 verse 8 wose niema yenwene ho eniema yemfa nhye yetirimu eniema ye papa eniema ye nokre eniema ye praiseworthy
so okay kenkan ya emrenti ye nkenkan wo kan ye ma kese a onyame pese ye mfa nhye ya adwum se no hye ya adwum a na chese ye de adwum nyina edo nyankopon amen afi ne etoso wo se ye mfa ya hoodin nyina no nyankopon enti ya hoodin a ye we ye whole body ye whole self ye mfa no nyankopon ne etoso mienu na ye ba bedwele on no or say love your neighbor as yourself. Yedanya mama so for say onyankopon da o de adoye a emu eni isusuye bia de ntimi ensusu sa odo no wose emfa no yensuye yemho na loving ourselves na kire say won say ya Christopher de one hwe ya aka say I love myself and sound right papa na so anokwasem ne say Bible say love your neighbor as you love yourself. And it just say Bible per se ye no ye ho. Say ye hwed quotations bebre ya or say honor your father and mother and love your neighbor as yourself. See ye hwed Ephesians mama hwed me quotation Ephesians 5 verse 8. Or say ekunu no munya den. Mo no mo yire nom te se nia mo do mo ankasa mo ho. It just say Bible hwed se ye bedo ye ho. Na ebede ne etimi ado how do we love us love ourselves. I just see who you value. I just see who here ye I just see who send ye see some bofa. And no na mama so for e na ebe mu. Onyame wa do yen bebre. Say ye hwese nya Nyankopon bo ade kura na. Ye nim se nya Nyame bo ade mfiti ase o say let there be light na ba. O say let this come na ba. Ma we mra na ba. Edu onipa so. What did God do? Okoto form no do no an kasa ne nsa anyuro nipa e woni suban so o ne nse ye ka ne sen ye nsombo ana ye sombo an kasa okay eno pa ho a obi kan asem bi na eye me de pa wo si Nyankopon ono na ye edi kan ye mouth to mouth resuscitation. Esan se fi se obo Adam wieye no na Adam da ho no ma wo ye lifeless no Nyankopon butu no so na ohome enkwa home adikunu na de na nipa kro no kan se na me hwe 3abn de no wo kan se woni obi any intimate relationship a wontimi e ma no mouth to mouth ukoye se ya ye titi he se obi aba na ode na no betu ama no a eye dambo na so no obi intimate relationship a na obetimi ayesa nti Onyankopon ye hu hia no woni nipa wo enkitahudi a emu oduro pa na oka wo Genesis 1:27 say you were created in the image of God e dia ba bio no Onyame wonye yen wa ye yen senia onu ankasa Onyankopon wote na John 1 verse 2 was ye Onyankopon ma amen. Okay. Enti ye kire ne say ye sonkomo Onyankopon ye sombo ma Onyankopon na se hwe Psalm 139 verse 14 a ena mo ebre ni nti ye nkenkan ka discussion was say I praise you for I'm fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it well. Yen nyina enim sansem we. Wo se Awurade me hwe senya metie ya. Wa ye me sonko kwans me dawase. You made me in a very special way. Me dawase na unuma eya kese na se me teacher bi kan wo se there is no other person in the whole world like me. Eno kwasem no obi antwa na ni no hwe nipa ote ne nchen no hwe. Twa ni hwe se obi wo ho a wote se wa. Etisa na obia Nyame aye obia special. Obia ye unique. Amen. Onyame donya to the point to say oso okwa kosiesie baabi na oba be fine no ne yakọ na pastor bi nya pastor bi mu nyina mu ne pastor Dwight Nelson ochro devotion bi and ochro din the chosen minim mumudodo a mo kan sa the chosen ni bi. It was wonderful, it was amazing. Na nia no waka in the beginning and say Onyankopon chusu ye nyina na the night you were conceived and Onyankopon chusu wo na that someone who can nyina ne say Onyankopon ebra wo maame no papa hia mu no your father also papa de
500 million reproductive cells in a buy. Mamma the 1 egg in a buy. All the 500 million reproductive cells, they were fighting for just 1 egg. Now the fact is say, wo ena sas ayini nyina no it could only make 1 person, and that was you. Amen. Enti wo ene nipa onyankopon chisu ye. For you to live no potential a nipa 999,999 and they had to forgo life. And now who here na so who here ye hu hia ma onyankopon papa na sanya make na sam no na eye amazing na so obi ya de ma na so wani gi ho a me de obi a ebisa ama me pen pa bo ha hu se ni pe opawasem a hu se nya wonsi a won kan enso ni bibi a de beda na se oni pasa no se wo hu ne ba ana se even ne pet kra. What is your reaction? The person obi nkan kire yen so who obi sa me pese obi mpagya ne nsa no nka nkire mitie obi a waye o papa woni bibia le betua ne ka so hu ne hu bibia se ya na ye ofe wo hu na bo akora wo hu ni awonye ye wo Ghana ne yesusu ne yete se wote yi a efie compound house mu a wo hu obi a otan obi because na bo akora e ba otimi dia de bo no na abo no bia afa. And the opposite is true too. So nyankopon wadoyenya fitete no da so adoyen ye hu hia no so much say ye hu nya enye na enye ma eya na ema ye ntan hu nyankopon do no ekese ne say ye babubuo too much akwanhwefo ye babubuo too much da bia ye complaini ka winchira maako na be hu di onyame ayama. Amen. Okay. Eninti ni aye kan kosisu nyira ne se onyankopon adoyen ye hwe enema maako abobodi onyame ayama yen a enam se wo ye unique me nyankopon na me ye unique me nyankopon na wo ye special na me so ye special no sa pepepe me ye special wo so ye special enti nyame pese yemfa odo a nyame de do ye no de do me no me mfa no me nua ene ye ka ne sen. Amen. Eninti se wo nyame a wa ye enema se di amaye no se ne ba bi fom wo a what should be your reaction? For yonko no o yonko ye nipa bi a wote wiase o ye o yonko enti onyame aye enipa bebre di amount onyame say you are so special to me sana me nua enso ye special enti say ofum me a what should be my reaction? Empanimfo bu baby say dua wo e batabo a ni twa ye twa na enti nke betimi aka say asmasi pa de na asme papa nyankopon nti me papa say nya wosi odo mi nti me papa say nya me hu si hia ne nti ono so ne bani a ene ni odi aye mi nyina meje mu ama aka ye ka ne sen. Amen. Enti de ye ka nyina no masem nyina no de pese ye ka kakra bi a me de soso because mama na anya discussion say de nkese say ye no ene ma kakra bi wo ho no a ye pese ye boboso ne ye hwe say ebe boa ya me show unconditional love to our neighbors. And into where they me here more free monchen some of the bar na ye pon ma fa ma na ye che enti enema ye betimi e de aboa e de unconditional love and as oda limit bia ni so ama ye nuanom no e kwan ben se ye betimi afa empathy and as sympathy so na ye de ado ye nuanom me hia se obi beboa me. If I should be a pajana sana, for my can rama me. Ewaha. Yeah, so be a what to be a bimo, a buana nesika.
enye hwe ara se be obi aka na asem bi akire aka akire wo ekwan ba fa so ade be kom pai bomu wo be chese ese wo feel mat sa ni pakro no e ba sa no a wo de ona akɔhye ne shoe mu ti sa odo no nipa no tumi ho se nipa we. Amen. Amen. Yo ekwan ba so ne ye fa so serve ye show unconditional love to other people. Macha kwan ni bi nsa obi wa ahokyere mu na ye yi yam aboa no say sika fam say ensra so da sabi akra bi kra na oni obi a to kwa ne ncha akosra na kasa tre no a e ma nipa no hu se nyame nipa na aba ne nche na kira odos no hu frɛ Awurade nche. Amen. 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 Ade ba ko a e ka ho ampese e ka ho asem accepting others. Ye ni pay ye Ghana fo mpem bebre we ka se we di onya Ghana ni we di e won free mi krom we di onye say e kwan ba na e be fa so a ye be accept other people unconditionally. Situation be mu and ye betimi aye ye be show unconditional love. Ya brana ya bra pa so asem na ye kan ede Mepacho where betimi ashore ne say ye benya patience ni humility na ye ne nipa na kasa ansa na ya jeje no. Amen. Amen. Yeah, that was it. And into the last point was say unconditional love no. And into we should seek say ye very obia salvation. And tinya say obi ya dia enya ne ho ye hia to the point to say ye mpese e be deal with kra. Na bra na me ye adesua no de no o kan say edurumre bi a akwahwefo ye papa bi idea ni se nipa kro no be di machi ma ba asori nti nipa kro na ni wachi no amasori a waja na chi die kra ko ba bi foforo. No, unconditional love entisa eni nti no yen siki yan kasa yan hwehwe se ye gina ho e wo Kristo mu na yan hwehwe se ye be fa ye nuanom eni adofo nyina adon aba Onyankopɔn nkyɛn. Enti adesua kakra bi a yesua na wie ni se yemfa ya koma nyina yemfa ya hoɔden nyina yemfa ya adwene nyina bibia ye wo bia yemfa na Awurade ye Nyankopɔn enu achi no ye no ye nua ete se ye ho se ye sa na ye di Nyankopɔn mra ni nyina so honhom mu. Amen. Enti sabre me di madesua na ba wie ye so obi wo bibi opese o kan because na nka ya adesua so se bi ni ho dia ene na me dia ba wie. Yo ma ye da sipa ye da si bebre em say ye di adesua ni program ni na ba wie ye no na mfiti ase na nka wo se me ka me pa mo cho bebre ya ye aduane kama e wo ase ho mo kwa ase ho a wo be hu Washington wa ha Mananata so ha say obi a wudi bobo ntini pa mo cho mo kwa mo nko bebi amudi ebobo na yen serve mo kama da ase bebre. Amen. Me pam so mama nko na yen to closing song na ye maso for peninsula yansa na yakọ. Me pam so praise team mumra na closing song for my. Oh, but you will bridge for you. Yeah, me but you musonia mama musonia mompaye. Mama musonia mompaye na fe. Ebinom ba saba, esa ba mi so mo ko sesia. Someone with a praise him. Hold on, my mompaye. Afei adom Nyankopɔn enhyira wo. Amen. Twede mponya mini wanem. Amen. Na humo bron kan ho. Amen. Nhyira nhwe mu so. Amen. Na wo sesi o ma ena setena wotimo yi. Ene da acha setena na Yesu betra. Wona domonti. Amen. Amen. Yeda mo sinya menhyira.